who is a teacher in physics but very keen in the Sikh history. She will initiate the first session. Dr. Namisi. A very good morning to all of you. May I please request our guest, esteemed guests, Professor Swaran Singh Kalo, Professor Nirmal Singh, Professor Amrit Kaur Basra, Mr. Jasbir Singh Sarna, Professor Jagmohan Singh Gill, and Dr. Jagir Kaur to please come on the stage and take their seats, please. It's a humble request. Harbans sir, may I please request Harbans sir to please accompany them, our guests. Actually, I am thankful to the Principal Sahab, all his colleagues, and especially all the students, that this experiment, which we have been thinking for last many months, to hold this History Congress, which is the first ever, and how it will be organized, I think Satguru has been very gracious that last 2 days it has been appreciated by everyone. Even the media is so cooperating that the papers which are not concerned with the Sikhs, even Punjab Kesari came out one full page on it. Times of India and all, ANI, the best agency, went all over India to. So I am very happy that people are appreciating, and they are now aware that Sikh history has been ignored in Indian history books. So about this session, why I am here on the stage, if you ask me, I requested Sir Jaswinder Singh that when we are enlisting the historians, we should give importance to new subjects. And new subject is awareness about the Sikhs outside Punjab. Nobody has done a research. The Sikh diaspora means Sikhs settled abroad, their number is more than 32 lakhs. So out of 2 crore population, 32 lakhs are settled abroad. And not only settled, in somewhere they are ruling. So my idea was that people should at least know that when we reach America, when we reach Fiji, Fiji is the farthest country in East, and there are Sikhs, and how we went for Panama Canal in Panama, South Africa, Kenya. So that was my actually, people have not written
about the movement of Sikhs abroad and our settlement abroad. So I am lucky that this my idea in this session, the top people are here on our request. I am grateful to Sir Swaran Singh Kalon. He is sitting on this extreme end. He is the person who settled almost in America and is a very famous person there, doing in very big American firms. And he took on himself, perhaps I think he's the first person. He went all over the world on his own, visited all countries, and collected information and has published 3 books. One book, Sikhs in Latin America. Nobody knows what is Latin America. All the countries, Argentina, Brazil. Then he published a book, Sikhs in Eastern countries, starting from New Zealand to Philippines, all. Then third was Sikhs in Europe. Now he is working on a Sikhs in Middle East. So he is here. I am thankful to him accepting our request that he is here. And these 3 books are masterpiece. Actually, I requested earlier Chief Minister Maharaja Patiala that we should have an archives of Sikh migration in Chandigarh, so that people should know how our forefathers went from Punjab to other countries. And when they come here, they see for themselves the history of migration. So I am keen to have a museum there. I spoke to Sir Ajit Akhbar editor Brajinder Singh, who has built the Museum of Martyrdom, that he should give us 2-3 galleries, and there this should come up. So Kalon Sahib is here, who has written, and he is to preside over this session. He is agreed. And then Sir Nirmal Singh. He is from America. He is the one, perhaps, there are groups now in internet who exchange their views. And there are 4 or 5 intellectuals in all over the world who are recognized. He is one of those. So he is, in spite of some health problem, he is obliging us. He is here. And his paper is Sikhs in America. Very well, how we reached there and how was our life. He has come. Then Sarna Sahib from Kashmir, I told Principal Sahib that he has been writing, but he has produced a book, Khalsa College Students. I have never seen, even our college, that those who were in Khalsa College and now are very prominent, he is the first one who has written a book on the alumni of Khalsa College. Kamal. Then about Kashmir Sikhs and all. Then from Calcutta, on my request, he has come. He has written a book on Sikhs in Bihar. Now the Sikh settled in east of India, he is expert, and he is on our request here. So I am very happy, and all other professors are also to help us and give paper. So I think this session, because all of you are sitting here, this is very interesting session. You will come to know our migration, our settlement. So I now thanking Jaswinder Singh ji and all the others, let us now start. Thank you. Respected Chairman Sir, Principal Sir, our esteemed guest, and my dear friends, Sat Sri Akal, and a very warm welcome to you all on the first day of the first session of the 3rd day of First Sikh History Congress. And basically, in this session, we have, which is based on Sikh history at global level, we have amongst us prominent historians and professors who have given a huge contribution to Sikh history outside India. We have among us Professor Swaran Singh Kalon, about whom our chairman, sir, has already spoken so well. Then he's going to speak on Sikh everywhere,
that is the global presence of Sikhs. Then we have amongst us Professor Nirmal Singh, who has worked a lot in Sikhs in the United States. And before starting then we have Professor Amrit Kaur Basra, Mr. Jasbir Singh Sarna, Professor Jagmohan Singh Gill, Dr. Jagir Kaur. Before giving a brief introduction about all, may I please request our chairman sir and principal sir to please welcome Professor Nirmal Singh with bouquet and shawl and memento. Please. May I request Professor Seema Babaji, please come over to the stage. We are so privileged that you are here. It's our with folded hands that we request you to be on the stage. Professor Seema Baba, head of the Department of History and University of Delhi, and also the Dean of Faculty of Arts. She is here, so she will be there. May I please request our chairman sir and principal sir to welcome Professor Swaran Singh Kalon with the bouquet, with memento and shawl. So may I please request our chairman sir and principal sir to please welcome our speakers with a bouquet. With a sare bouquet. Before I request Professor Swaran Singh to chair the session and start with it, let me just give a very, very brief introduction about our speakers and our chair. We have Professor Swaran Singh Kalon. He is an avid traveler with a mission to explore Sikh diaspora all over the globe. His first book, Sikhs in Latin America, was published in 2012. Second one, Sikhs in Asia Pacific. Travels among the Sikh diaspora from Yangon to Kobe in 2016, and this is the third in the series. The book under review is divided into 21 chapters, followed by 10 appendices. It explores Sikh diaspora in 17 countries of continental Europe in as many chapters. We have amongst us Professor Nirmal Singh, who has been a former colonel, Indian Army, Corps of Electrical and Mechanical Engineers. Later, he became head planning and evaluation, Department of Defense Production. After seeking retirement from Army in 1978, he joined faculty at Administrative Staff College of India as professor. He has been a consultant in the UN and several corporations and has been associated with many faith, interfaith, and multicultural initiatives, activities for sharing information about Sikhs, faith, culture, and values with larger American community. He got Indus Award in 2004 and offered opening Sikh prayer at PA Senate in 2008, which was the only time done by a Sikh in 200 years. He has written several articles in Sikh reviews and US mainstream media and have got books published on Sikhs and Sikh issues. And he's going to speak on Sikhs, especially on Sikhs in the United States. We have among us Professor Amrit Kaur Basra, who is
professor in the Department of History at Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University. She has also been the Deputy Dean, Foreign Students, Fellow, History and Academic Secretary, Institute of Lifelong Learning. She has joined as Acting Principal of Delhi College of Arts and Commerce in 2020. Her research includes history of China, Japan, history of political thoughts in Europe, history of modern India, etc. She has got books on communal rights in Punjab press and politics, in Punjab gender and diversity, in Canada, India, and beyond. We have Professor Jasbir Singh Sarna, who is a retired officer from the Department of Agriculture, Government of Jammu and Kashmir, India. He lives in Srinagar, Kashmir. He has a deep connection with Punjabi literature, Sikh history, and has many works on the exploration and research of various aspects of Punjabi literature and Sikh thought, have been adorning the contemporary newspapers, magazines, and research journals of the country and abroad from time to time, and has published 55 books and 300 literary articles so far. We have Professor Jagmohan Singh Gill, who was born and brought up in Calcutta, and a naturalized Bengali who speaks, although a Sikh, who speaks the language more fluently and idiomatically than many contemporary Bengalis. He clarifies that this history is not about Sikhs like him, whose family came to Bengal a few decades ago. His research is about Sikhs or followers of Nanak, Guru Nanak, a distinction may be required here, who had arrived in Bengal or traveled to other parts of India, at times to the remotest corners, 2 or 3 centuries ago or even earlier. According to him, not everyone who followed Sikhism converted to it. They practiced the faith they were born to, yet kept a Guru Granth Sahib at their home and were called Nanak Panthis. We have amongst us Dr. Jagir Kaur, who is our fellow colleague from Department of Political Science and needs no introduction. She is going to speak on locating 6 social ideals in South Asian history. Now, may I please request Professor Swaran Singh to please start. There's the session and start it. Sir, please. The subject is of great interest because Sikhs have spread, not only within India, but almost all over the globe. There is a light-hearted comment that when Armstrong landed on the moon, a Sikh taxi driver accosted him. "Taxi, sir?" We are going to hear somewhat detail about the Sikhs' presence in USA and Canada. My own focus has been on lesser-known destinations, mainly non-English speaking countries of Latin America, Asia Pacific, and continental Europe. There's a need for scholastic work on Sikhs in India outside Punjab. I'm glad that we will hear about Sikhs in Kashmir and Eastern India. And finally, we will hear about the role of Sikhs in strengthening society in South Asia. So let's get started. ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇ ਵੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ I will start. 10% of Sikhs live abroad. In fact, Professor Saab just now, Sir Talojan Singh mentioned more than that. My data is from the High Commission that was set up in Vajpayee time. And the main thing is, we were migrants coming from Punjab, which is a landlocked state. Imagine in those earlier years, early century, how difficult it was to reach even Bombay. The Sikh connection abroad started with Maharaja Ranjit Singh. He had many generals in his army,
from various countries like France, Spain, Hungary, Russia, Italy, and Greece. Afghanistan, in early 19th century, Maharaja Ranjit Singh had captured. Then Maharaja Dalip Singh went in 1849 and Rani Jinda in 1861. Let's get on. First of all, the Sikh migration is very much connected with the British Army. When Sikhs lost in war after post Maharaja Ranjit Singh, the British realized that Sikhs are a very useful component, very difficult to fight against, so let us get started and recruit them in the army. That's how the Sikh regiment started. So first thing in 1850s, soon after Maharaja Ranjit Singh's demise and the loss of two Sikh wars, they started going to Burma, which was second Opium War in China, and in Burma, second Anglo-India War. Then came Hong Kong. After that, Malaya, which was Malaysia and Singapore. Then came Fiji. And in Fiji, we were not what you call, I've gone to the word, it was not indentured labor, it was free labor migration. Then Australia, New Zealand, Canada, and USA. Of course, we'll hear more about both Canada and USA. And in 1900 in Iran. The total present status of Sikh migration, of course, there are different counting by various people, and especially because there is a lot of illegal immigrants. North America is about 1 million, out of which 500 is in USA and about 455 in Canada. Asia Pacific, Europe is about 0.6 million, out of which Italy has 80,000, and in Italy, Punjabis are 60% of the Indian migration, dominant community in Italy. Asia Pacific, about 300,000, and in Malaysia, which is the largest Sikh population and a very well organized community, Sikh community, is about 85,000 people. Other countries, 20,000 and all that. Now, more important is my study, which indicates that prior to Indian independence, Sikh migration was almost 2/3 to Asia and Africa. Post-independence, we started going to Western, white-dominated countries because they were better off financially and there were more opportunities. So this was total reversal, from 2/3 to Asia to 2/3 to Western countries. Earliest Gurudwaras, 1897 Burma. The Gurudwara that was set up, the ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨ ਰੱਖੀ ਸੀ. East Africa, Kenya, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Malaysia, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Hong Kong and all that. So slowly and slowly Gurudwaras were set up in various countries. Sikh initiatives. The ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ how Sikhs have spread and set up Gurudwaras everywhere, wherever they go. And it's a great institution. ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਯੂਰਪ 'ਚ. ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਓ. ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. This is the unique phenomenon of Gurudwara, and it makes people get together easily. Then there are new things that have been developed in is turban days. ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਬਨ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਫੋਰਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੈ. This is a very unique thing to tell them that this is essential part of our code of ethics. Nagar Kirtans are being done in most of the European countries. ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Another very big development, especially started from Malaysia, was youth camps. Every year they have a youth camp in various places. It started with Malaysia, then it went to America and other countries, whereby people were able to, youngsters, able to join together for a week or so
And then they have all kirtan and other things. Very, very good initiative. Of course, Sikh Seva is well known. You people know in Delhi what you did is COVID time. And many other countries, wherever, Indonesia, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ tsunami, ਉੱਥੇ ਵੀ, Europe 'ਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ France 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ Belgium ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, accidents, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, and we are known for the seva. These are the Sikh initiatives, according to me. Very interesting how Gurudwaras are run. This is a Gurudwara in Stockholm, near Stockholm, in Sweden. ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਤੋਖਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। So of course Sunday ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। What I am saying is there are a lot of initiatives the Sikhs have taken. Burma, for example, Sikhs cannot afford Gurudwaras because ਉਹਨਾਂ ਦੀ economic condition ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। So these are the initiatives which people have taken to keep on the institution of Gurudwara, because it's expensive to run a Gurudwara. Sikh issues. ਕੀ Sikh issues ਨੇ? ਬਹੁਤ illegal ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, young people, ਪੰਜਾਬ ਦਾ national anthem, thank you sir, thank you. That's okay. ਪੰਜਾਬ ਦਾ national anthem ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, Punjab is our nation, girls are our meditation, drinking is our profession, every day is our celebration, to hell with education, Canada is our destination. ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। So this is sort of a major issue that we are having. Then in Europe and other countries, there's a problem of identity. For example, in France, if you want to get a driving license, you have to take off the turban. So these are the major issues that are taking place in many, many places. Student migration, which is very good in a way, is that this is a legal way of going abroad. Now many universities, I don't know whether you have that, in Chandigarh at least, they have 2 years in India and 2 years in Canada. And then you can get a resident permit for, work permit for a couple of years. Unfortunately, Punjab, the situation badi kharab hai. It's very difficult to get jobs for the youth in Punjab. And basically because agriculture cannot be remunerative, let's face it. Agriculture is not remunerative anywhere in the world. So industry honi chahiye hai. Hun asi border state ha, especially next to a neighbor with whom relations are not good. So no big industries coming in Punjab. So we have a real problem there. So मेरा ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ border. You see, if you remember, ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ to Central Asia. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ border ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. And we join the spec, and then industry can be set up for feeding the Western market like Iran, like Central Asia and all that. Imagine the warehousing ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ. So that is the salvation, but it ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. So ਮੇਰਾ 2 unfinished tasks ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ Sikhs in Western Asia, Central Asia and Sikhs in Africa, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ complete ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ I will leave some time for the questions and answers, because this is a subject where we are all, some of our relatives are all gone abroad or going abroad or wanting to go abroad. So thank you very much. Khalsa, निर्मल सिंह
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ Somebody can put it on. ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਆਪਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ Yeah, which is the file, ma'am? Can you just identify the file? ਅਨੀਸ਼ਾ can you come ਬੱਚੇ ठीक है. thank you sir yeah ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ my name is Nirmal Singh ਤੇ I'm going to share some ideas and some thoughts about the diaspora as such also as we go along. Now basically, I'm very appreciative ਕਿ ਸਵਰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ US ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ the earliest that has been found to is 1898 ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ the very first picture that you see here this I chanced to get into this. I was looking through some information about the US Civil War, which finished in 1865. And what do I find written in that is that there were some Indians who also took part in that war along with the British troops. When I went further into that, I find कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੇ. And that war finished in 1865, and then I was able to get this picture which shows ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜੀ second row 'ਚ. You know? And it was in 1865 when the war finished, and the picture is taken in 1917 in London when they had a get-together, a reunion of the veterans of that war. So if we go back like that, I think we will find ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਫੁੱਟ ਲੂਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਤੇ you will be surprised ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੀਗਾ in the US in 1907 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ 90%. 90% of the Indian diaspora in 1907 was Sikhs. 50% of the Indian diaspora in the US in 1947 was Sikhs. 33% of the Indian diaspora when we moved into US in 1986 was 1/3 of that was Sikhs. Today it is not. These are secular changes now which are taking place, you see, and this is an important consideration that we have to start thinking about. We cannot be
I think the case of Fiji ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ which is very interesting situation ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ earlier diasporas ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ percentage ਬੜੀ ਸੀਗੀ because the Sikhs for one thing they are adventurous. They will go to new situations, they take on the challenges. You see, so they have created a lot of history in the process. But maintaining the percentage is not possible for us because our basic size of population is not enough to compete with the rest of the Indian population. We are only 1.97 or 87% of the Indian population. So obviously we cannot have a much higher percentage in the diasporas. We can't do that. Okay, so now let's move on. If we look at the profile of the US diaspora, and even when we go back in time, even when we go back to the early 20th century, at that time we find people coming to the US and they go and join the army. And what are they doing on the side? They go and work in the lumber mills. And what are they doing on the side? They are pursuing their higher education at Berkeley. Two of these fellows got their PhDs in around 1920 or so. And one of them, whose name is mentioned in my paper here, Bhagat Singh Thind. This Bhagat Singh Thind came in 1913 to the US, and he at that time was about 20 years old. He came to Seattle, and then he went on to work in the lumber mills to make some money. And on the side, he joined the university and he finished his PhD in about 8 or 10 years later on. In between, he was the first turbaned Sikh who worked in the US Army in the First World War. You see, now if we take another case, we have the case of Dalip Singh Zond. He had finished his college here in India, and then he went to Berkeley and did his PhD. ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਟਨ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਕਟਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, this is the one, the first one. ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਟਾਕਟਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1912 ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗਾ 1912. You see, now ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ. ਤੇ he finished his PhD around, I think, 1924. ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ they could not become citizens. They could not become citizens. No women were allowed. A study has been done by a very well-known Karen Leonard, professor. She took a sample of 376
marriages which took place amongst the new immigrants, the Sikhs. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 376 ਵਿੱਚ only 9 were Indian women. They were not allowed to be brought in. So the result was that most of them ended up marrying Mexicans, Hispanic women. You see, now the problem also was this, that even if you got married, you could not become a citizen, because unless you were a citizen first, and then your marriage was registered properly. So there are lots of difficulties which were inherent in this situation. So the first law which was passed for citizenship was in 1946, when it was signed by President Truman. And who is the person who was pushing for that to be done? That was one Sardar Jagjit Singh. He used to write Sardar with his name. You know, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਉਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ it is with his granddaughter, Sabrina Singh, and she is the deputy press advisor, press secretary to President Biden today. So there is a history here, you see. It's very interesting that the Sikh society, as it has developed not only in lumber mills, it is not only developed in farm working, it has developed also in the field of education. It has developed in the field of politics. Dalip Singh Sondh, he became the citizen of US in 1949. You see, he became, or let me, maybe I'll come back to this one here. Okay, can we go back to this? Thin. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਪਿਕਚਰ, ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾੜਾ ਇਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। And he is the first fellow who started, he was a PhD from Berkeley, and he is the first fellow who started teaching about Sikh faith. And if I show you, there is a website which is being run by his son. Now it is bhagatsinghtind.com. If you look at that, you will see the audience which he is addressing is more than this. You see that? The audience that he was addressing is more than this. And it is claimed that he was able to reach 5 million people in trying to get the message of Sikhi across. You see, so jo the internal story hegi hai na, that is something that we have got to try to understand. Ke bhai ਇਹ ਖਾਲੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ
breakthrough. That, I think, happened in the US because Dalip Singh Sohn became a member of Congress in 1952. He became an elected judge. He became citizen in 1949, and he straight away went, within 11 months, he got elected for judgeship. ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੋ ਹਿਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ countermanded. Now, how did he win this election? ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ 52% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੀ ਵਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈਕੋਸਲੋਵੇਕੀਅਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 2-3 ਉਹ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ they went from door to door seeking votes. You see, and he had barbecues, free barbecues. He invited people, ke bhi theek hai, and he started giving lectures about the US politics on a weekly basis. So I think people have been, the sort of activism which was there was a wonderful part of the development of the diaspora societies. So there are lots of examples like that if we go through the diaspora inside ke bhai formation of the diaspora and formation internal structure ਜਿਹੜਾ diaspora ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ getting engaged with the local society, getting engaged with the local politics, getting engaged with the local education systems, getting engaged with the local agricultural systems. What we find is this, you will find it in my paper, that when they came to the US at that time, well, yes. Most of the Sikhs started life in America as farm labor, but many of them finally became landowners and successful farmers. By 1920, Sikh immigrants in the United States owned 2,099 acres and were leasing 68,340 acres of land. You imagine that ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ 2000 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਂਡ ਸੀਗਾ 86,000 acres ਸੀਗਾ. So they became rich. They started, developing cooperatives and the formation of the society which took place with them. Now, the first Gurudwara came up in 1912. The second Gurudwara came up in 1948, 36 years later. You see? So
after that, there has been exponential growth in the number of gurdwaras. That is there. And I think Swaranji was very right in mentioning about the gurdwaras, that gurdwaras is the center from where you grow. And that we realized when the September 11 took place, because then we suddenly found that nobody knew much about us. They didn't know much about us at all. And they couldn't figure out that mistaken identity. They thought that jide vi pag hegi hai, jide vi dadi hegi hai, oh jada hega, he's a kin of Osama bin Laden. You see, so when that happened, at that point of time, I got very actively involved in the whole process. And then what do I discover? Hanji? Huh? Okay. Then what do I find? Okay, in 3-4 years, we were in Connecticut at that time, and we were moving to Pennsylvania to be closer to this little daughter of ours who had just moved in there. And we decided at that time कि भाई ठीक है हुण असी retire हो गए हैगे आ ते असी एक बच्चे दे नेड़े चले जाइए, and her husband is a doctor. So असी क्या कि भाई इन्हां दे नेड़े असी पहुंच जावांगे. So when we decided that, then when you move from one place to another, अमरीका च ये होंदा हैगा कि तुसी घर बेचिया, उत्थे दा जिहड़ा समान है उत्थे दा मोस्टली तुसी उत्थे छड्ड जाओगे, बिकॉज जिथे जाओगे उत्थे नवां घर खरीदोगे ते उत्थे फर्नीचर जिहड़ा हैगा जिहड़ा पुराना वो उत्थे फिट नहीं आना, वो ठीक नहीं, तो मच बैटर कि तुसी उत्थे जाके नवां खरीद लो. सो उत्थे कोई चीज़ जिहड़ी हैगी पुरानी उहदी कोई कीमत है नहीं, तो आम तौर ते तुसी बाहर रख देंदे हो लॉन्च कि जिन्हों चाहिदा हैगा लै जाओ चुक के. बाकी जिहड़ा हैगा you go and give it to the Red Cross or you know these Salvation Army वगैरह जिहड़े कि गरीबां च वंड देंदे है. So at that time we heard that a Tamil couple had moved into our neighborhood को 5-7 घर छड्ड के. ते ये जिहड़ा Tamil couple सीगा, they were with this TV ਜਿਹੜੀ sports वाली ਜਿਹੜੀ channel ਹੈਗੀ है, very famous, you know, C-SPAN. Okay, got it. Thank you so much. Got it. Can I have another few minutes? Huh? Okay. So when I heard about that, I used to go for my walk every morning. ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ I just went and knocked at their door, and a young lady came out, and she was very nice. She could make out that I'm an Indian, and she asked me in. मैं अंदर चला गया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. They were Tamilians, and I'm talking of 2005. 2005, if you remember now, was the year of the tsunami. ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਨਾਮੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਗਾ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ. ਤੇ SGPC ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, because they were affected by the tsunami. And these two were bright young MBAs working for C-SPAN. And when I was leaving her, and she said, do you mind telling me, are you a Buddhist or something? Are you a Buddhist or something? What I'm saying is this, let us
be aware and conscious that people do not know much about us, not only in the US or not only in the diaspora, but even in India, they do not know much about us. And that is the truth. Now, the burden is on us. Now, I have raised some very important issues relating to the diaspora itself, relationship of the diaspora with the home country. I think those are very important issues, and my hope is this, that this History Congress will take cognizance of those issues. And I actually tremendously welcome this idea of the History Congress having been initiated by Sardar Tarlochan Singh at this point of time. I wish that the first Sikh History Congress was held sometimes in 1947 or 48, because if at that point of time we had taken stock of our historical position where we had reached, we would not have gotten into the problems that we did in the last 75 years. It is very important that we start thinking that this History Congress is not going to be about how many books on history we have published. It should be, if it is Sikh History Congress should be looking at how are Sikhs positioned in the society to survive and to grow. That is the important part. That is the idea that history must teach us. American presidents always have American presidential historians who are advising them. And what are they telling them? They tell them, okay, you have gone into Iraq to fight this war. What is it? How will you come out of it? What happened in an earlier presidency when we got into such a difficult situation? History is not just looking back at life, it is looking forward into the future so that you position yourselves correctly. And that is the important part that Historical Congress, Sikh History Congress, I think should be starting to address. And I hope that the Lochan Singh ji would take care of that, because in any case, I will try and prevail upon him that that is something that this Congress should establish the modus operandi for the Sikh History Congress going forward. How is it going to function? How is it going to relate to the Sikh community? And then in the larger context of the global Sikh community, how are we going to reposition ourselves and make this community move forward? Because this community is a wonderful community. Thank you very much. I'm sorry I've taken some extra time. Thank you. Very kind of you too. एक मिनट may I please invite Professor Amrit Kaur Basra to please speak on the topic One People, Two Nations, Diasporic Sikh Communities in Canada and Ties with India. And may I please request our speakers to please wind up on time, 10 to 15 minutes, maximum 10 minutes because of shortage of time. We are really sorry for that. At the outset, I'd like to express my gratitude to Sardar Tarlochan Singh and Professor Jaswinder Singh
chairman and principal of this college. I'm happy to be part of this panel where my earlier speaker have brought out lived experiences of Sikhs and mapping that how they have been positioned in different parts of globe. I like to tell you that at Delhi University, history department was the first to initiate paper on the history of Canada, which I had an opportunity to teach for several years. We also have Center for Canadian Studies, and as a result of this, for the last few years, I have been doing research on the history of Canada and Sikhs in particular. So my paper is the result of, you can say, ongoing researches and the available sources. So what I've done, as the title has been announced to you, so I have basically looked at the lived experiences of Sikhs and their ties with India in particular. And as you know that, and there are certain, you can say, determinant and the basic points. So this is being kind of looked across time and space. It becomes very much important for us to understand that if we are to understand the history of Sikhs in Canada, then automatically one needs to look at the position at the level of history writing also. Now, within history writing of Canadian history, we find that there have been kind of many shifts. For the time being, you can say initially British and French were seen as the founding father, but of late, as more researches have been done, so the role of historical geography and economic resources in the making of Canada is being highlighted. The role of individuals like John MacDonald, who engaged the attention of historians. Crichton called him the maker of modern Canada. Then gradually there has been shift to the social history, and it is being accepted that it was not French and the British, but the native Indians were the first nation, and I also worked on that. Then there is a kind of, you can say, John Potter pointed out that how Canadian society was hierarchical, and then over the period of time, the writings on South Asians also came into existence. So we know that in his seminal work, Hugh Johnston, who is one of the most prominent historians, he focused on immigration policy of Canadian government to study Komagata Maru incident. Then there are existing scholarship on experience of Sikhs is also being there. And it's very interesting to have works, autobiography, memoirs, contemporary records, which talks about community from within as they went on to live, make history, and then they have been reflecting back on it. So we have Tara Singh Bain's 4 quarter of life of century, then Paramjit Jash work is being there. Interestingly, there's very interesting work by Surinder Singh Sangha Sakolri, and then Archana Verma talked about the making of Little Punjab in British Columbia. Then I also worked on the gender perspective to point out that how women, though initially they could not go, but then over the period of time as they started going, then how the first and second generation Sikh women have been negotiating with their identity in both public and private spaces. Then the focal point of my paper is to look at the relationship with Punjab, and it is interesting that then since the documentation done by the government of India and details from Pravasi Bharatiya Divas really indicated that how government of India was since 2003 has been interested in mapping experiences of Indians all over the world and how their potentiality can be utilized in ensuring the well-being and empowerment of their people back home. So it is in this context that I would be looking at the contribution of few important things. When we look at the making of Canadian society, then we find that how from kind of it evolved over the period of time in the geographical space stretching from coast to coast, native Indians resided and were part of socio-economic milieu in which natural resources were well utilized. Then the process of European colonization in eastern Canada commenced with the voyage of Jacques Cartier and the establishment of New France, which was controlled by British in 1763. Then eventually British, Scots, Jews, Lowlanders and others started coming, and the Confederation came into existence on 1st July 1867. Now, over the period of time towards the end of 19th century, for the purpose of economic growth and political unity, rulers had to evolve an immigration policy. Now, Chinese and Japanese were being allowed as the Canadian Pacific Railway was being built and the cheap labor was available. Japanese were privileged because they had entered into an agreement with, you can say, with the British government over there.
Now, India was under the control of Britain, and as after 1857, you can say and of course we know that Punjab was annexed in 1849. It was a series of through treachery, but nevertheless, once revolt was suppressed in 1857, then British came to thrive and came to represent themselves as those who only had the ability to rule and govern people. Sikhs also looked at their subjectivity, and they were also kind of taking you can see the meaning of proclamation in 1849. They felt that as part of British, you can say, empire, they had every right to kind of accept and kind of get protected from the policy of British government. So we find that by 1819, Sikh villagers were traveling in different parts of the world, either as part of British Army or in search of jobs. In Hong Kong, Singapore, Malaya, they were appointed as policemen, watchmen, and caretaker. Then in 1880, first Sikh came to work in Columbia River Lumber Factory, followed by others. The company remained in operation till 1927. In 1902, Sikh soldiers were part of celebrations marking the 8th anniversary of coronation of King Edward. A regiment with Sikh soldiers came to Victoria on an Empress of Japan and visited Vancouver and Montreal. On return journey to England and Hong Kong, they shared their experience with other Sikhs. And then, of course, this is how you can say they started coming. Most of them, as my previous speaker had pointed out, that worked in lumber factory, faced hostility, racial discrimination, and adverse working condition. In fact, nevertheless, you can see the community ties were very much strong, and this is how Khalsa Diwan Society was formed in Vancouver on 22nd July 1907. Its founding father was Balwant Singh, Arjun Singh Malik, Bhag Singh, Banda Singh, and Meet Singh. And then this resulted in the establishment of GURUDWARA in Vancouver in 1908. Now we find that the initial welcome for Sikhs gave way to social prejudices. They were seen as undesirable, sick, hungry, and a menace to women and children. And this is how in 1908, an Immigration Act was enacted which insisted that Sikhs could come to Canada provided there was a continuous journey. Then there was further clause saying that if the women were to be brought in, then those who were settled in Canada, they needed to have enough money to ensure their well-being and their maintenance. So this is how problems started encountering, and then we have certain instances. For instance, Hira Singh, resident of Vancouver for 4 years, went back to Punjab to bring his daughter and wife, and reached back to Vancouver on 21st July 1911. He was allowed to land as he was a resident of Vancouver, but his wife and children were ordered to be deported. He furnished a cash bond of $1,000, and his wife and children were allowed to land subject to hearing pending in the court and granting of the writ of habeas corpus. Eventually, they were allowed to stay. Then we have how the hostility came to the forefront when Kamagathamaru in 1914, with a ship chartered by Gurudit Singh, which said 376 passengers, landed at the shore of Vancouver. The immigrant authority did not allow the passenger to land. Local Punjabi community stood in their support and arranged for finances to file and fight court cases on their behalf. However, ship had to return. In fact, we find that between 1902 to 1914, and by 1920, there were only 118 immigrants who reached Canada. India became independent in 1947, so automatically, as you can say, as part of independent nation, you can see that policy of Canada also changed, and then the people started moving forward. We have a very poignant autobiography of Tara Singh Bains, who was called by his sister to settle, who was settled in Canada to migrate. He reached British Columbia in early 1950s, and then he went on to transform his family life. But from the very beginning, the issue of identity became important. He wanted and he remained a baptized Sikh, and eventually he decided to come back. So we have a situation over the period of time where we find that how Sikhs have been negotiating, you can say, political boundaries, and they are happy in both worlds. And there, alongside, you can say the ties with motherland and India in particular has not been changed. In fact, we can also say that how over the period of time, Canada has followed policy of multiculturalism, which has been very successful, and there has been acknowledgement of what wrong was being done to the Sikhs, and this is how
Their extensive coverage and work on the Komagathamaru Museum has built, documentaries have been made. So, and then you know that they have also entered politics. Now, when we looked at Indian situation and how Punjab was, you can say, annexed and coerced into subjection, brutality was rampant, young Dalip Singh was forcibly converted, sent to England. Then over the period of time, we find that those who were going to Canada, despite facing discrimination, they tried to, you can say, maintain their links with their homeland. Remittance were also being sent. What is more important here is that we find that how they were very much, they responded to the situation in Punjab and also in India, and they're part of Gadar movement. Many of them returned, participated in national movement. In fact, they were part of Gurudwara reform movement also. If you go into the pages of Khalsa Samachar in particular from 1911, and it is being argued that how Bhai Bir Singh paper was only devoted to communities' social concern, but it was not the case. Community, wherever it was located, we have extensive coverage that how demands are being made, that the demands and the needs, the grievances should be addressed. And you can say, while Sikhs in Canada, Vancouver, they went back to the, you can say, authorities, governor, pleaded their case. Back home also, there were series of meetings being kind of, you can say, introduced here. And this is how you can say the ties were being built. And then the intervention of Government of India since 2003 has been there. Now, within this context, we find that how there have been kind of, you can say, those who have gone abroad, their little Punjab lived with them. Initially, if we look at their autobiography, Dhamis Maluka in particular, we find that there's a clamoring and the loss of, you can say, land is being invoked again and again. Then the relationship remains, but now how the community have reflected back, come back to Punjab, and to look at development of ties which have been instrumental and which are being required, needs to be harnessed so that more good can come to people of Punjab in general and to everyone. So therein, I have focused on educational ties in particular. And in this context, the role played by Budh Singh Dahan is very crucial and very important. Because one can say that if you look at his life journey, it was he who followed the policy, you can say the three ideal of Baba Nanak, Naam Japo, Kirat Karo, Te Band Chako. Little details about his life journey shows that he was born in Dahan village on 5th December 1925 in a peasant family. He passed Gyani, the family was involved in Gadar, Babar Akali movement and Akali movements in the 20s and 30s. This had its bearing on young boy. Between 1944 and 1959, Budh Singh held several positions in various local organizations, including being president of Shiromani Akali Dal branch of Jalandhar district. In 1960, he accepted sponsorship from his sister Ajit Kaur and her husband who were settled in Canada and came to Canada. In 1967, he brought his wife and family, 5 and 4 children. Then he worked, became a very successful builder, and therein he was also elected as the General Secretary of Khalsa Diwan Society, which was in Vancouver. For some years, he also edited Western Sikh Samachar published by Gurudwara in Vancouver. Now, during this period, he kind of maintained his ties back home. And then in 1976, he came back again looking for suitable grooms for his daughter. And there he encountered the reality that he had faced difficulty in finding well-qualified professional of good family background. And this made him realize that educational opportunity in Punjab were inadequate. This made him do something concrete in this regard. And therein comes the whole concept of seva. From 1976 to 1979, he kind of kept on discussing and made it clear to his family in Canada that he wanted to come back and settle in Punjab for good. And when he returned back, then he also consulted his local friends, and this is how you can say eventually decision was being taken to have a kind of, you can say, collect money. Land was donated, and this is how there was emergence of the Guru Nanak Mission Medical and Educational Trust, Dahan. This has been a successful, you can say, in the sense that nursing college has been established, it is continuously developing, medical help is being provided. Then another important thing that how linkages with the nursing homes in Canada have also been established.
So people, young girls, and this is a feminist perspective, gender perspective, where you have an opportunity to go there and to study. So, and then of course we find that there is a kind of, you could say, ironically enough, the infighting started, he was removed, and then he went ahead and established another trust. Then there's another aspect where we find that you have another example, Harinder Singh Sarna, also establishing Harvest Tennis Academy at Jaiswal, but then he charged. But gave full, you can say, free coaching to those who could not afford. There's another interesting, you can say, intervention which can be both facilitated by Government of India, and here is the case of Suneet Singh Tuli, who kind of studied there, returned back, and then he, as you know, that he established Data Wind. And then the Akash tablet was being developed by him, and that provided a very simple, you can say, a very moderately priced commodity or device to people. So this is what I feel that there is need to kind of, you can say, and herein, it is the relationship between, you can say, between Sikh community across two nations, and then of course the associated problems are being there. Can we have the existence of autonomous community? Political connections and political interventions remained important, but the very fact that it's been pointed out that education is a big issue, and unfortunately or fortunately now young girls, married girls are being made, or they are kind of clearing aisles, but then there are multiple problems connected with that. Forced marriages, divorce, then treachery, and then exploitation. So we feel that the way out, as this Congress is thinking about it also, that we need to reinvent ourselves again. Education is the only medium. And education and Sikhi way of life, definitely therein, which was being inculcated by the entire Singh Sabha movement, which was such a successful, you can say, process. So we need to work on those lines, and I'm sure we need to learn from our mistake, and community shall thrive through difficult times, which has always been a historical fact, but there's need to do a lot of rethinking. Thank you. Thank you, ma'am, so much, but we are sorry for intervening because of the shortage of time. May I please request Dr. Jasbir Singh Sarna to come on the stage and speak on the Sikhs of Kashmir, a historic analysis. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ The Sikhs of Kashmir, a historic analysis. Kashmir is picturesquely set in the lap of snow-clad Himalayas. According to Bernier, nature has exhausted all his skills in the creation of this country. Kashmir being the most famous country of the world and celebrated both for its attractions and wonders, the Creator has created Kashmir like a second heaven. In the annals of history, especially in Chinese and Tibetan, it has been said that Kashmir, engulfed by snow-covered peaks, is like a diamond. The distinct ontology of Kashmir is known through its vibrant colors, Raj Tarangani and Neeltam Paran. The ancient manuscripts about Kashmir tells us about a famous folklore that about 6,000 years ago, Kashmir was in the form of a big lake known as Satisar, which was 56 kos long and 16 kos wide. The founder of Sikh religion, Guru Nanak Dev Ji, was one of the most traveled great persons during his lifetime. The Guru profoundly influenced people through his Bani by traveling thousands of miles on foot in 4 directions. In the ancient Janam Sakshiyan, the descriptions of Udasis by Guru Nanak Dev Ji is somewhere found to be elaborate and somewhere very scarce. Warza Bhai Gurdas mentioned about Guruji's journey to Sumer Parbat and all Janam Sakhis, but give no indication on how to reach there. Guru Nanak Sahib reached village Bakhta, Jasrota, via Batala and rested beneath a peepal tree. From here, Guruji reached Parmandal and brought salvation to the daughter of the king. Then via Bahufort, Guruji crossed Tavi river and reached the cave of Jamdev,
cave of Garbh Yoni, Guruji went straight to Sheer Manjla, and after that reached Kishtwar. At Kishtwar, he stayed in Siddha di Bagichi. Guru Nanak had discourses with Siddhas. From Kishtwar, Guru Sahib reached Bhadarwa. From here, Guruji reached Kailash Parvat via Chamba, crossing the hills of Chatargala. Guru Nanak, after penetrating into the higher Himalayas, met Siddhas and yogis. From here, Guruji went to Nepal, Sikkim, Tibet, Bhutan, Nankang. These holy men had renounced the world and were busy in meditation, in penance and in yoga. They did not bother about the world and how the people were passing their days. Nanak convinced them that their ways and means to attain salvation were wrong. From here, Guruji reached Sakardu via Gurtok, Radok, Chashul, Upshi, Karu, Le, Nimmu, Basgo and Khalasi. There are some historic Gurudwaras. Gurudwara Pathar Sahib, Le, Gurudwara Datan Sahib, Gurudwara Nankana Sahib, also known in locally Nanak Pir Di Tha in Sakardu. Now it is part of Pak-occupied Kashmir. And Gurudwara Pehli Pachai Kargal. Guru Sahib reached the famous Hindu Tirath, Amarnath, after crossing the snow-clad mountains. After traveling a long distance from Amarnath, Guruji reached Pahalgam, then Ashurmakam, and finally reached Sahib. After climbing down from mountain, after Sukhdevi Hill, Guruji reached Mutton, which is the old name of Mutton Mach Bahun. The chief of Mutton Nagar was Pandit Mukunda, who was suggested by Guru Ji to build a dharamsala at that place and meditate on Naam and start langar. Guruji stayed at Mutton Sahib for many days. Here later on, Pandit Mukunda, Brahmadas and Kamal Fakir built a small dharamsala which at times a Muslim rule was destroyed and only the thada was left. Pandit Brahmadas of Bij Bahada was egoistic of his knowledge. Being a great scholar, he used to carry books on his two cots. After listening to Guruji, Brahmadas became ashamed of himself. At Mutton Sahib, Guruji sung and preserved Rag Asa, which is Pad Pad Gaddi Ladiye, Pad Pad Pariye Saath, Pad Pad Bedi Paiye, Pad Pad Gaddiye Khaat, Padiye Jete Bars Bars, Padiye Jete Maas, Padiye Jeti Arja, Padiye Jete Saas, Nanak Lekhe Ik Gal Hor Home Chakhana Chak. After Mutton Sahib, Guruji reached Anantnag, Bij Bihada, Vantipura, Shankaracharya Hill, and finally reached under Chanar tree in Srinagar. Guru Sahib stayed inside the fort of Hari Parbat. After staying at Srinagar for a few days, Guru Sahib went towards Wuller Lake, touching the soil of Kamraz. Guruji reached Kot Tirath, Baramulla, and then moved towards the south, east, and reached Sialkot. Similarly, Guru Hargobind Sahib visited the valley in 1620. The prominent Gurudwaras commemorated are at Noshehra, Rajouri, Shadi Marg, Dharamsala, Singha, Srinagar, Baramulla, Kalampura, Parampila Udi, Dulanja, Khanda, Kathai, and Nuluchi. Guru Har Rai Sahib visited the valley in 1660. This Gurudwara was not traced out until recently, but its mention was made in Tariq Allah, a Persian manuscript, and in Guru Kiyan Sakhiyan of Gyani Garja Singh. Similarly, from Rivalsar, Guru Gobind Singh Ji visited only Jammu city on 20th March 1692 on the invitation of Jammu Raja Rajput Gajja Singh. Guruji's visit is well mentioned in Sakhi number 50, Bhattwise, the principal available chronicle of Jammu Raj Darshani, a Persian source, also testifies Guruji's visit. इस
ਰਾਜਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। During the time of Guru Amar Das and Guru Arjan Dev Ji, several Sikh Dharm Pracharaks like Bhai Phera and Madhav Sodhi, who spread the message of Sikh values in the valley and hilly regions of Jammu and Kashmir. Bhai Madhav Sodhi converted thousands of people into the Sikh fold. Madhav Sodhi Kashmir ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਭਾਗਬਰੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਸੇਵਾਦਾਸ, ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ, Bhai Gadia and Bhai Sevada worked tirelessly in the mountains regions of Kashmir for the Prachar activities and introduced many people in the Sikh fold. During Guru Har Rai's time, some Sikhs accompanied Guruji to Srinagar like Bhai Makhan Shah Labana and Bhai Kamliya Ji. Guru TEGH Bahadur Sahib gave martyrdom along with his devoted disciples like Bhai Mati Das, Bhai Sati Das and Bhai Diyala Ji at Chandni Chowk of Delhi to save the Kashmiri Pandits from being forcibly converted into Islam by the Emperor Aurangzeb. Since ancient times, some missionary deras, centers have been active in the propagation of Sikhism. These are Shurmani Dera, Nangali Sai Punch, Dera Santpura Danna, Dera Gufa Muzaffarabad, etc. These missionaries visited steep terrains packed with snow and far-flung areas, contacted community members personally and influenced them with religious discourses. Bhai Banda Singh Bahadur ਵੀ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡੇਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਜੌਰੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਸ ਪੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਵਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਦਸਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ। Most of the ancestors of Sikhs came to the valley during the time of Mahmud Ghaznavi, when they were uprooted from Mathura and settled in Kashmir, Pothohar, Rawalpindi. During the Mughal rule, the Sikhs were the inhabitants of different parganas of Kashmir under different caste tags like Dat, Sudan, Sasan, Saddiwal, Shibbar, Raina, Reen, Rance, Bali, Law, etc. Large families are devotees of Sikh gurus like Pandit Brahmdas, Kamal Fakir, Bhai Kattu Shah, Bhai Bhagbari, Bhai Sevadas, Bhai Sai Das, Bhai Makhan Shah Labana, Bhai Chanda, Bhai Gadia, Bhai Phera, Bhai Kana, etc., along with many sons and heads of Manjis reside in Kashmir. During the Afghan time, the Sikhs were permanently settled in the parganas of Tral, Nogam, Kurun and Hamal. Majority of the Sikhs were converted Punjabi Brahmins. The second phase of settlement of Sikhs was the time of Afghan governor, Hari Sikh, Raja Sukhjeevan Mal, who brought hundreds of Sikhs from Pothohar, Rawalpindi, Hazara, Punjab, etc. into the valley, especially in the parganas of Tral, Nogam, Kurun and Hamal. They are called Jindsi Sikhs because they receive grains instead of cash. Sardar Diwan Singh was the chief commander of armed forces in the army of Karim Dad Khan, an Afghan governor. Maharaja Ranjit Singh conquered the Jammu region in 1800 and Kashmir in 1819. After 8 generations of Muslim rulers and 500 years of Islam history, Khalsa rule was established in Kashmir. The bravery and courage of Sardar Hari Singh Nalwa was well known from Peshawar to Kabul. Even today, Afghan mothers frighten their children whenever they cry or persist for something with the name of Sardar Hari Singh Nalwa as Hari Ranglai.
He was an eminent army general, good administrator, politically intelligent, excellent warrior, and a true spirit of Khalsa. He did the governorship of Kashmir with sovereignty, bravery, and courage. Maharaja Ranjit Singh was so pleased with the governorship and his long services for the Khalsa Raj that Maharaja allowed him to issue a coin in his name in Kashmir Valley. 9 governors were appointed in Kashmir by Lahore Darbar from time to time. Of these governors, Sardar Hari Singh Nalwa and Colonel Mian Singh were diligently exemplified governors of Kashmir. Jagirs were attached to Gurudwaras, temples, churches, and mosques during Sikh rule. Total of 30 Jagirs were attached till 1835 and 3,116 Jagirs till 1846. Then to gain the cooperation and goodwill of Kashmiris, literary and religious pursuits, another sum of 2 lakhs of rupees was earmarked for the maintenance. Yet another sum of 1 lakh was allocated for the maintenance of religious establishments of Muslims, Hindus, and Sikhs. Third phase of settlement of Sikhs was the time of Maharaja Ranjit Singh, who brought Sikhs from Punjab, Pothohar, Rawalpindi, and settled here. In the time of Governor Sardar Hari Singh Nalwa, a Shudi movement started where about 50,000 Brahmins converted to Hinduism and Islam, Sikhism. Hinduism and Sikhism. The ascent of Sikh started during the time of Khalsa rule under Maharaja Ranjit Singh. Some of the Kashmiri Sikhs were well famous as lion hunters. It was the desire of Maharaja Ranjit Singh that a special regiment of Kashmiri Sikhs should be recruited in his army because he knew that Kashmiri Sikhs were very secretive about the rugged and wild roads, and without them Tibet, Gilgit, Askardu, etc. regions would be difficult to conquest. Many Kashmiri Sikhs recruited in the Khalsa army and fought against Tibetans in 1841 and sacrificed their lives for the sake of their motherland. In the time of Maharaja Sher Singh, Khakhas and Bambas attacked government force. Hundreds of Kashmiri Sikh soldiers fought with those invaders in Kuri and Udi forts. In this way, many Sikhs were killed in the forts of Punch, Gilgit, Askardu, Srinagar, and so forth. There were about 17,000 Sikhs of Kashmir in the army of Maharaja Ranjit Singh. And there were about 200 posted as Sardars and Jamadar ranks. They got about 45,000 Jagirs, and there were about 200 posted as Sardars and Jamadars. They got about 45,000 Jagirs. In this way, Sikhs in Jammu, Kashmir, and Punch got 89,000 Jagirs as testified from the old records. The Punjabi language is one of the vital languages of the state. There were several dialects spoken like Dogri, Pahadi, Gojri, Punchi, Chobali, Pothohari, etc. But the truth is that these spoken dialects have grown up drinking the milk of Punjabi mother. Hundreds of Sikhs were killed during the turmoil in Kashmir. The massacre of 35 Sikh villagers at Chitti Singhpura, Anantnag, Majur Nagar, Banihal, etc. Sikhs were killed. Every year, Sikhs of Valley raised the demand for probing these gruesome massacres, but the authorities till date have not succeeded in bringing to justice behind these tragic incidents. In short, it can be said the Sikh gurus spread the fragrance of Sikhism in the nook and corner of Jammu and Kashmir. The Sikhs protected their religion and culture, but swept the land with their blood too. In perspective, the disciples of Guru Nanak sacrificed tremendously for this land. It is also true that cruelty and oppression was also perpetrated on this community by the timely rulers. It is nature of phenomena that if a political power is deprived from the community, their religion, social, political, and economic power lost simultaneously.
Kashmiri Sikhs are the aborigines of Kashmir. They sacrificed their lives for their motherland. हमी से रंगे बहार, हमी से रंगे चमन, हमी को गुलस्तां में कोई आशाना ना मिला. वाहिगुरु जी का खालसा. Thanks a lot, sir. May I please request Professor Jagmohan Singh Gill to please speak on the topic study for ethnic Sikhs of Eastern India. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. First of all, I thank the entire team who is organizing First Sikh History Congress 2023. It will definitely pave the way for a new roadmap to understand Sikhism with various perspectives. So today, I have come from Calcutta. My early speakers were speaking about global diaspora, especially USA or other countries, non-English countries. So I want to say that all those early immigrants who went to those places have once or many times frequented Calcutta port. So Calcutta port served gateway as a gateway of India and gateway for overseas. Calcutta was second largest city in colonial world. It even was the capital of India, but now pushed to third in India. So, कल पटना साहिब ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ. ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ. ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 700, 800, 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੋਪੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ
ਜੰਮਿਆ ਜਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਨੂ ਬਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਦਲੀ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਨੇਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰਲੀ ਆਰਕਾਈਵਲ ਸੋਰਸਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕਾਈਵਲ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੋ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੋਰਸਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 10-10 ਵਾਰੀ ਵੀ 20-20 ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਐਥਨਿਕ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਗਰੁੱਪ। ਖੱਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਦਰਕਾ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬਨਾਰਸ ਤੱਕ, ਜੌਨਪੁਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਂਚੀ, ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਢਾਕਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ MP ਬਣੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਢਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਵਾਨ ਦਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਰੰਗਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਰਸਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ
ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਓਮੀ ਚਾਂਦ ਹਜ਼ਾਰੀ ਮਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਮੀ ਚਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਸੀਅਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਊ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮਿਡ ਆਫ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਓਮੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਗਰਹਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਅਗਰਹਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਹੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੰਨ 1665 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ 1670 ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਸਾਰਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਹਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਹਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ 'ਚ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਜਪੁਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 21 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇਂਦਲੀ ਚੱਟੀ, 2 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰਾਰੀ ਸਿੱਖ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ 12 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਨਾਰਕਲ ਡੰਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਢਵੰਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗਏ ਹੈ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਤ ਨਗਰ, ਭਵਾਨੀਪੁਰ, 2 ਰੀਵਰ ਪੋਰਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੋਰਟਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਤੱਕ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਤੱਕ। ਉਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕਾਈਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 11-12 ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢਵੰਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਨੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵਿੰਦਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭੁਮਿਆਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਰਣਵੀਰ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਭੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਆ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਵਨ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੁਛ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much, sir. We also have treasurer from our governing body, Sardar Rishipreet Singh, sir, here. Very warm welcome to you, sir. May I please request our last speaker, Dr. Jagir Kaur, who is Associate Professor in the Department of Political Science in our college, to please speak on the topic locating Sikh social ideals in South Asian society, as most of our work is on human rights, international relations, and politics of South Asian region. Thank you, Nimi, and very warm good afternoon. And I would like to speak on Sikh ideals in South Asian society. The founder of Sikhism, Guru Nanak Dev Ji, has been presented by many historians as social and religious revolutionary figure of his time. Not only he boldly challenged the social and religious practices prevalent in the 15th century, but also promoted the idea of equality and gave a model of casteless egalitarian society. Guruji also practiced what he preached in his lifetime. We all know the traditions of langar, pangat as symbolic as well as practical experience we have so far in our society and doing the welfare to the humankind. According to Guru Nanak Ji's one's final goal is salvation, which can be attained by anyone, irrespective of his caste and religion, who follows the threefold path, that is Naam Japo, always remember God, Kirat Karo, work hard and honestly, Vand Shako, share with the needy. He also stood for an inclusive society and wished for Sarvada Bala, that is wishing well-being of all. Guru Nanak Ji traveled in all the four directions and had positive interactions with diverse group of society in order to understand and spread the message of peace and social harmony across the various communities. His journey covered most parts of contemporary India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Tibet, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Afghanistan, and almost covered 30,000 kilometers of distance by walk. This paper is an attempt to locate the role of Sikh social ideals, basically laid down by Guru Nanak Dev Ji, in promoting peace and social harmony for the betterment of all kind.
all mankind. Further, this paper also seeks to understand the importance of his dialogues with various groups of South Asian region and to assess the historical significance of Sikh ideals, which holds great importance in contemporary times. Teachings of Guru Nanak Dev Ji present a revolutionary consciousness, we all know, humanitarian vision, and his teachings includes insights which are much practical and relevant in modern times at the intercultural and global level, as these were in the medieval times also. He was distressed at the religious conflicts of his time and preached oneness of God, Ek Onkar. Guruji tried to unite all community through the message of spiritual understanding. He was the first to present the concept of truth, justice, and goodness in the form which transcend the narrow bounds of regional cultures and civilization. His Vani is testimony of these ideals, as in Mool Mantar, he says, Ek Omkar Satnam Karta Purakh Nirbhav Nirbhair Akal Murat Ayundi Sebang Gur Prasad Jap Aas Sach Juga Sach Hai Vi Sach Nanak Hosi Vi Sach. God is one, He is true, the Creator, existing in His creation, without fear, has no enmity, is of eternal form, is immortal. Himself, His own being can be attained by the grace of God. Meditate, He was true at the beginning, was true when ages commenced, is true even now, O Nanak, He shall be true in future. Guru Nanak's ideals and teachings are a representation of conscience of the community created by his followers and the gurus that followed him. The travels of Guru Nanak Dev Ji are well documented in Janam Sakhis and various other narratives. During his travels, he had religious discourse at many religious centers of that of his time basically. Most famous among them in North India is Haridwar, Mathura, Vrindavan, Ayodhya, Varanasi, Bengal. And Bengal here, basically, now we can, address this as a, as a part of pre-partition, as a East Bengal, and then, in 1971, formation of Bangladesh as an independent nation. So he traveled, already by other, speakers on the dais has discussed his visit to Dhaka. Even when I was doing my PhD, I visited Bangladesh. I stayed in Dhaka for 15 days. So I, visited university there, and in the university was just near to the university, there is a Gurudwara, where, Guru Nanak Dev Ji visited that Gurudwara, and where I went there, and I was not that happy as, the whole, setup was not that decorative as well as that charming as we see in our part of the world. The reasons are many, because we know that the, two-nation theory and later on division of, again, Bangladesh as an independent nation, and then these nations, basically they emerge on very, rigid orthodox thoughts of their time, or you can say that the religious divisions, we know that in our society, especially in South Asia. So, after that, then if I compare the other parts of South Asia, Pakpatan, where he, interacted with the Sufi sons, as we can see that as a message of peace he is conveying all across the societies in South Asia, especially these, centers of religion. Then he again, then his visit to Ceylon or Sri Lanka, which is, addressed in Janam Sakhis as a single deep, which is a present, Sri Lanka. So if I try to just give you an overview, as far as South Asian societies are concerned, South Asian societies have gone through many upheavals.
And we are very lucky to have, like a stable government in India where we can, have religious freedoms, where we can, exercise our freedoms in open and a very, very constructive environment. And India is being emerged as you can say that a best example of inclusive society. But as our partners in South Asia, especially countries like Pakistan and then Bangladesh and Nepal, Sri Lanka, and like all these states, small states also. So if you see the Sikh settlements, the sources which are available, we see that as far as their economic social conditions, they are not very satisfactory. So they don't have much role as far as the decision making, or you can say the political establishment of the mainstream politics of those nations. And we know that these nations have gone through political instability. Bangladesh already 51 years old, but if you see the history, you will find that the half of the time it was under the authoritarian rulers. And the same Pakistan is also going through the same, and Afghanistan is also witnessing same circumstances. So in these conditions, to survive with your faith, or to wear dominant faith of you can say that like especially Taliban is one example. To survive in those countries is not an easy task. So I am not mapping out here the strength and the whole facts. I am not getting in here, but just I am bringing into your notice how this political instability and the circumstances has made the community suffer across the border. First after the partition, even before partition also, we know that the history, Sikh history basically, how has contributed in the freedom movement, and before that also by all the invaders which coming from this through these passes, and where community suffered continuously. So in that context, basically here we need to be sustain. We need to understand how the struggle of this community, especially the Sikh community in this part of the world, in comparison to the diaspora, which is gone miles away. And they had you can say that everything under the sun by their sheer hard work, and you can say by their sheer guts. But in part of South Asia, we are just across miles. If you see the border distance, we are not even able to set up civil society, or even we are not able to have any you can say that constructive framework where we can bring our community, especially the Sikhs, which are you can say that sitting in these places with their faith. Wherever Guruji gone or travel, though there you will find that the Gurudwaras are existing, and few families or few number of people, or you can say from the Sikh communities, are maintaining, or with their faith, and as well as they're trying to sustain in these you can say that extreme circumstances. So keeping in mind this, I would like to give you just in political science we have kind of various democratic norms which we see that Sikh history has sustained, and Sikh history is based on those norms and their relevance in the present world, especially these South Asian societies or South Asian countries where Guruji is traveling these places, and those places can be as seen as a you can say that medium to interacting with these troublesome areas, or troublesome you can say that conditions which they are going through. So basically you will find the sense of religion as put by Guru Nanak Dev Ji emphasize on humanitarian approach, and the ideals are considered very crucial for a modern multicultural society. In this context, the concept of pluralism and interfaith dialogue, which is propounded by Guru Nanak Dev Ji as well as in Guru Granth also, Guru Granth Sahib also, cannot be overlooked if a peaceful society based on communal tolerance is to be established firmly.
The communal tolerance as presented by through the Guru Granth Sahib has taken into account the fact that we should treat all the religions at par, one another, even though there might be disagreement over the distinct tenets propagated through them. So, then we have you can say that religious pluralism is the main, and then basically, here also gradual elimination of differences, as Guruji also, interacted with so many sects, so many, diverse groups, by not arguing the way, we see, later on narratives building up. So those norms, those ideals, we need to, propagate, or we need to, look upon. So just I want to draw one, last, bus 1 minute. So in political science, basically, my paper, you must be noticing that doesn't have much, facts, in the sense that dates, or you can say that I am not quoting many sources. But, when I see the practice of these ideals across the world, I see that, South Asian societies are not, lucky enough to, utilize the Sikh ideals, or especially you can say that at least in the South Asian region. But these Sikh ideals have served across the world, across the society, across the community. So here in political science, we teach one, paper IR, and there is a one more paper, conflict management and peace building. So, even United Nations organization is a very, you can say that, relevant topic in political science. Actually, these all areas were added into political science after the First World War. So President Woodrow Wilson was the first one to set up a peace chair at the University of Wales in 1919, because Europe has suffered a lot after the First World War, so they need peace. But when we see the atrocities, or you can say the violence and the suffering of especially Sikh community after during the partition and afterward, we don't see such exercise here. So, but Kartarpur corridor I see as a one initiative taken by Indian government as well as Pakistan, and with the help of diaspora, we know that how much role has been played in that, constructing that. And I hope in coming times, in coming future, we will have many peace corridor across the South Asian region, at least wherever our Guruji's footprints are there. Thank you so much. Thank you, Jaggi. Heartfelt thanks to all our speakers for. May I please request Professor Swaran Singh to end the session, please? No, sir. We had a very interesting session. I'll talk of US a little later. Dr. Amrit Kaur ji talked about Canada. And one fact that you should know is the population of Sikhs in Canada will soon be the same percentage as in India. Jasbir Singh Sarna ji ne described Kita Guru Nanak, their travels in Kashmir, which was very interesting. Then Jagmohan Singh ji Gill, Calcutta. Imagine in early 20th century, Punjab to Kolkata jana kina mushkil si, na unhon pata hunda si ki ship kadon jani hai. To Gurudwara ch rehnde si. So that was the role of Gurudwaras tremendously. Then Jasbir Kaur ji ne bada achhi tarah kita hai ki Guru Nanak the mission kirt karni, vand ke chakna, naam japna. Coming to the USA, I would like you to note, unfortunately, the population of Sikhs in USA now is lower than the world population of Sikhs as a percentage of population. And I would like to just tell you interesting things. I went to USA 64 years ago to do my master's in engineering. And at that time, they only knew about the Maharajas and snake charmers. ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ. So I got my first ticket at Penn State University. Maharaja, you parked your elephant in the wrong place. So that was the kind of environment. I will just suggest, if you want to look at my years, 3 years because of turban, kinna maza aaya USA che, it's sikhglobalvillage.com. So what I am saying is that this was a very interesting session, both within the country and outside the country, how Sikhs are prospering. I hope the similar prosperity stays in India also.
Thank you. Thank you, Sardar Swaran Singh ji, and all the panelists. But we will continue the session, and the next session, is there. May I request the panelists to please take the seats in the hall. Thank you very much, all for outstanding contributions. Our next session is on history of Sikh art, literature, and architect. May I request the chairman sab to continue sitting here. Sir, it's thoda warmer bhi hai, you can continue. Yeah. Thank you very much. Now, this session is to be chaired by Sardar S.P. Singh ji, the former Director, National Museum, Government of India, New Delhi, and Advisor, Sri Golden Temple, Amritsar. May I request you, sir, to please come on the stage. And also, we are very privileged to have Sardar Pratap Singh ji, the retired TEGH, and who is the editor of the Sikh Review. You know, a very prominent magazine which is being published. And also, may I request Professor Seema Bawa to please continue. You are the lead speaker in this session. And then Professor Kanika Singh, may I request you to please come on the stage. Dr. Taran Kumar, my own colleague in Khalsa College, he is here. Professor Vail Singh, a very prominent face in the University of Delhi, who retired, I think, 2 years ago, and now he is maintaining and running the International Center for Sikh Studies at Gurudwara Rakabganj Sahib, along with Vikramjit Singh ji Sani, Member Parliament. Sardar Gurpej Singh Guraya ji, we have requested him. Gurpej ji, please come on the stage. And he is the former secretary of the Punjabi Academy, Government of Delhi. And Dr. Vanita, wow, this star, Dr. Vanita, can I see you here? Hanji, kya baat. After retirement, I think, Vanita ji, you have grown gray hair, so I could not recognize you there. So please join us on the stage. So this is a very important session, and my own colleague, Dr. Asad, will be comparing this session if he is here. Please take the seats. Continue here. We will serve you the coffee and the tea, whichever you want, in order to save the time, because our valedictory session is after the lunch immediately. So we will all assemble here. That's the session which will be the post-lunch session is very, very crucial. We will be, the college management may be making some announcements, and we shall be hearing the panelists in the valedictory session. So, Asad ji, please come over. Sir, DIG Sahab or SP Singh ji, sir, National Director. National Museum. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਅਰਲੀਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਸਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਹੈਜ਼ ਪੁੱਟ ਏ ਨਿਊ ਏਜੰਡਾ ਫਾਰ ਅਸ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਅਦਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ ਏ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ, 3 days ਏ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ 1978 ਵਿੱਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਊਰਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਿੰਸ ਆਈ ਵਾਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲਚਰ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਰਾਮਬਾਗ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਾਪ ਇਕਾਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਵੈਲਕਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ। Good afternoon, ladies and gentlemen, and dignitaries on the dais. So, I am Asad Ahmed, and I teach history at the Department of History in this college. So, first of all, the first speaker is Professor Seema Bawa. She is currently the head of the Department of History, Delhi University. So, ma'am, please, your paper. टाइम लगेगा, बहुत भारी फाइल है। स्लाइड शो कर लो। Good morning. It's going to be lunchtime, so I won't take too much time because I'm sure everybody is very keen to finish with this. So when my time is over, please do tell me. Right, so I'm going to speak on Sikh murals, and before I start, I want to apologize. I want to apologize because I'm using material which is not mine, and I have taken it from various books because my own field work, my hard disk got corrupted. So I had done a lot of field work and recovered a lot of murals from in and around Jandiala, Amritsar, and that area. But at the moment, that's not accessible to me. Hopefully, I'll be able to recover it. I'll send it for recovery. So what I'll be using is material which is from Pakistan, because it was published in a fantastic book on lost heritage of Gurudwaras of Pakistan, and some material from the Magh volumes on Sikh paintings and Sikh architecture, which have been recently published. But that's a disclaimer that I have. At the outset, I'd like to thank and congratulate Khalsa College for this wonderful initiative because this is something we really need to collate. It's not like it's not there. We have Sikh history and history is being written, but to have a platform where we can share our ideas is something very important. And the fact that we were not able to actually fill a chair in Sikh history is very, very telling, that we really need to pull up our
socks and start working very diligently in this direction, where we have very solid history and historiography developing in Sikh history. And I think that Delhi, Punjab and Delhi are places where we can do it, and I want to congratulate Dr. Talochan Singh, Dr. Jaswinder Singh, Dr. Pratibha, all and the entire organizing committee for having taken this initiative because we really, really need this. Okay, because I don't have unlimited time, and even if I did, I don't have unlimited expertise either. So I will be focusing on few issues which are, I think, pertinent. And these are basically, I'm going to look at locations as to why are murals located where they are, briefly touch on their history if possible, where possible, not if possible, but where possible. And then I want to look at the two trajectories of history writing of murals, which is going to be on iconography and narrative murals. So I don't want to go everywhere. As far as, historian's craft, I must talk about historiography of mural writing. Dr. Saab has indicated that a book by Dr. Kang had come out on Sikh murals. We also have a lot of work which was done by early Sikh historians, including Madanjeet Singh himself, Professor Madanjeet Singh. But I am also going to point towards the work of Nikki Gurinder Singh and Pashora Singh, two people who really worked on cultural history of Punjab, including and especially Sikh history of Sikh miniatures and so on and so forth. I would also like to talk about Suresh Parihar, who's worked on Sikh architecture, mainly of forts, but nevertheless he's done a lot of work in documenting Sikh architecture. Kavita Singh and Lamba, these are some other people who have been working on Sikh heritage recently, and I think they've done significant work in trying to recover some aspects of history through Sikh paintings. Also, we must not neglect the work being done at universities that are documenting local and site histories. And I think that's also an important aspect of writing Sikh histories, because this documentation at the regional level is where we can get micro-histories. And that is important for writing about murals. First of all, I want to talk about how and where are murals found. Murals are basically things that are associated with, generally we think in our heads they're associated with institutional or institutionalized buildings. Gurudwara especially, like this Bagh Sardara in Rawalpindi, which is a kind of a Gurudwara. But we must remember that a lot of these Gurudwaras are converted Gurudwaras. They are commemorative Gurudwaras that commemorate an event in the life of one of the Gurus. So it could be a Haveli, like Lakhpat Sahab, it was a Haveli. So a lot of these are those sites which were actually lived spaces. So these lived spaces were also being painted in order to commemorate, and not just to commemorate, but also to illustrate the lives of the Gurus. So I think that's a very important aspect, institutional aspect, that I would like to touch about. Now, these, besides Havelis and Gurdwaras, we also have, palaces and forts, which especially of the Sikh kings, Patiala, Nabha, these are the areas where palaces were being painted. These painted palaces included
I'm not saying, even forts and palaces of Maharaja Ranjit Singh and so on and so forth. But these were not exclusive spaces for Sikh paintings. Other kinds of paintings were also jostling for space and patronage within these palaces, including royal and so on and so forth, because it was part of courtly culture that was developing at that time. Then I want to talk about something that's very rarely studied, and I really conserved, and I think that my young friend would be able to shed light on that, sarais. A lot of times sarais in this area, especially Jandiala, Amritsar, etc., that circuit, now these were painted. Unfortunately, as I said, my hard disk got corrupted, but this is where you find a lot of biographical paintings or based on Janam Sakhis being painted on the walls, upper registers or walls of these sarais. Because why are paintings being done in gurudwaras, havelis, palaces and sarais? Because these are public spaces, you know. These are public spaces, especially those places are being painted which have a public interface. So not the inner quarters. So we very rarely have paintings of the gurus and narrative paintings in the inner quarters. It's in the public areas where visual communication can happen that these are being painted. The other thing I want to point out is that usually these paintings are above the eye level, okay? So they're not where you can touch them, usually, because to maintain sacredness of these spaces, these are usually portrayed at the top registers. If it were a mandir or a temple architecture, I would call varandika, you know. So that is the area where these are being painted, or the roofs, again, something where you can look up. So there is this angle of holiness, divinity and sacredness that is being ascribed to the murals. And I would like to point out here at this Baba Than Singh Gurudwara at Kot Fateh Khan, Pakistan, where you can see that these have been painted on the barrel vaulted kind of a roof, right? Again, this is, as I said, part of a larger decorative program, all right, and a sacred program. So there are two kinds of programs that are running in these mural paintings. One, of course, is that it is meant to embellish. So it is interspersed with those things which would embellish the sacred paintings. So you would have scrolls, and you would have cypress trees, and you would have geometric designs, floral designs. All that is being interspersed because that adds to the value as a painted and sculpted, painted surface, right? All right. So again, just to show you how you have these, where you have, this is Kila Androon, this is Rani Mahal, Naba Fort, and then the lower one is of Kila Androon, which is part of Kila Mubarak of Patiala. So the inner quarters of the Patiala fort. Incidentally, my husband's just been posted to Patiala. So I'm like looking forward to more field work. Last time I went to Nabha and all these places and documented those. So nevertheless, I just want to point out where these things are happening. Again, now to the early fresco paintings. Now a lot of fresco paintings or murals, depending on, fresco is wet on wet, right, painting. Murals is wet on dry surfaces. So both kinds were being painted. And just for information, till about 50 years ago, 60, 50 years ago, almost all kasbahs would have a ustad
who knew mural painting, right? The techniques, the forms, and would paint on demand. So you could get him to paint pretty pictures, or you could get him to paint narrative themes also. But that tradition is lost in Punjab. I cannot, for the life of me, and I would love if any of you would help me, find an ustad who still knows this, But a lot of ustads were in circulation till about, well, not a lot, but last of the ustads were in circulation in about 50, 60 years ago. And since then, they've kind of died out, and new people have not taken this place. Having said that, why am I saying this is that in the Indian part of post-independence, a lot of our murals that were conserved got touched up, So they are not in their original state. Mural painting starts in a big way around the 18th and the 19th century, from the time of Maharaja Ranjit Singh onwards. So 18th and 19th centuries when murals are really being painted. But they get touched up in the late 20th century or the second half of the 20th century in India. In Pakistan, what has happened is because nobody was interested in the Gurudwaras, and a lot of them, are. So a lot of these murals you would see which have early paintings or the early iconographic forms of the 10 gurus in Pakistan being preserved from the late 18th to the 19th century. So Rory Saab, unfortunately, I saw the murals, they are in a very bad state. So I saw no point in showing you those murals. But whether it's Gurudwara Gandha Sahab or Pehli Patshahi Gurudwara at Manak, you would notice that here you would have the 10 gurus. You can see Guru Nanak Sahab with Bala and Mardana here. So very early paintings are being done here. 5 more minutes. I will finish in 5 more minutes. Okay? But I also want to say that, that lest we think that the only places where paintings are being done are in Gurdwaras, even mandirs, because there is an interchange of faith. It's just, it's a very syncretic space that was being occupied in the larger Punjab, before independence. So in this space, even Raghunath temple, you would see Hindu as well as Sikh themes being painted. So Harichand, Raghunath temple at Rawalpindi is being, the source is from Amardeep Singh, right? And where you can see that you have this entire narrative episode. And this is important also to notice as to see where these are being derived from. All right. Again, I'm bringing to your attention that you have the very popular iconographic form that is developing if Guru Nanak Ji Sahib is that you have him sitting under a tree meditating and Bala and Mardana on two sides. So that as an iconographic form is really developing in early mural paintings from the late 18th and the 19th century. And along with that, you have other episodes which are not related to the visual hagiography of the gurus, but are still being painted in the same space. So you have things coming from Bhagavad Puran that is also being painted in the same space. Now, a very important, these are very heavy files. So, a very, very important place where you get a lot of mural paintings is Bhuman Shah Darbar, which has been converted into Gurdwara. And this is where you find one of the early murals where almost all the gurus with their individual characteristics that are being developed. Now here I find very interesting is that in the murals, it's not the same kind of figurals, depictions that you're finding, where the Sikh paintings where they're very pointed beards, long flowing beards, whether it is
Maharaja Ranjit Singh or the generals or various Sikh gurus are being depicted. Now, that kind of thing is not here. Here, there's a great deal of individuality as far as the gurus are concerned. The second thing I find very interesting is that always you find a label inscription or a label painted there telling us which guru it is. I think because this is a very early part of the iconographic representations of the gurus that there is need for identification. Again, I just want to point out that these are the murals from Bhuman Shah Darbar, where you can see that it is not just the, I think it's a combination, yeah. Yeah, it's not just the, but you also have, no, the gurus, but you also have the kings being represented in Hans, etc. So you would have, also you have Krishna and so on and so forth. Okay, these are heavy files, they refuse to move quickly, right? So you have here, from in the same space, you have Guru Nanak Ji, and on top of that you have Ras Leela being performed. Then again you have the 9 gurus, and you have the 9 gurus here, and then you have Hanuman, etc. Now, where is this coming from, and how it has a similar space as miniature paintings like this one? This is the mandala, as I call it, of the 10 gurus, you know, which becomes a form that you see in popular posters also. Now, this is also the mandala which also is there when it comes to incarnatory symbols or representation of Vishnu. Also here, okay. Kila Mubarak, I'm just trying to show you that you have Guru Nanak and you have Mahishasur Mardani or Durga being shown. Just 2 more minutes and then I'll finish. Just to show you some of the, I'll just show you some of these. And then the most important of all the series is that Baba Atal Sahib Gurudwara in Amritsar, where you have the Janam Sakhi being painted in various panels. So you have right from the birth till the death. So that is being represented in 25 mural paintings, which were first being painted, which were painted in the late 18th, 19th century, early 19th century by Bhai Mehtab ji, and later these were repainted, right, last, right? And now I'm just going to talk about one thing, which is that these were called, a last thing that I'm talking about is how they also share space with Sufi representations at a dera or well, a Gurudwara of Pothimala, sorry, this should be Pothimala, how Ranjha and Soni Mehwal as well as, you know, are being shown along with the Sikh gurus. So there are shared spaces also with the Sufi tradition. You also see these in other mediums, such as architecture, so doorways, door frames. This is from Shikarpur. This is from Taran Taran, and you'll see how this, and also you also see this at other places, right? Just to tell you just as an end note, that the craft was called Mohra Kashi, and it was also known as Nakashi. So very often in the inscriptions, you hear of a Nakash, so and so Nakash, Mehtab Singh Nakash, Mehtab Chand Nakash, you know, who was doing Mohra Kashi, which is the craft that of mural painting. I hope that gives you a little bit of an idea about where and how murals emerged and how narrative and iconographic paintings developed in the Sikh context. Thank you so much for your time. इसको निकाल दीजिए, and please hand it back to me.
Thank you very much, Professor Baba. The next speaker is Dr. Kanika Singh. She is the Director, Center for Writing and Communication, Ashoka University. And her work focuses on the representation of heritage in the Sikh museums. Welcome, Dr. Singh. Good afternoon. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ IP ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। My interest in Sikh history comes from having worked for a Sikh museum, the Khalsa Heritage Complex or the Virasat-e-Khalsa at Anandpur Sahib. I was a researcher with the design team which created the display, the interior of the museum. And my work involved collecting different kinds of sources on the history of Punjab and of the Sikhs. These included manuscripts, paintings, architecture, colonial records, and also talking to people living in Punjab, collecting songs, collecting folklore, documenting how they lived right now, the clothes they wear, the landscape of the villages, how are their houses constructed. So both tangible and intangible aspects, sources of history. And as part of the museum team, I learned many new things, and there were many questions that came to my mind. You see, museums, and I'm addressing the students who are sitting here, museums are made by us, they don't exist on their own. So to see the process of creation of a museum was a great learning experience. How? First of all this material which was being collected was used to decide how will the history of Punjab and how will the history of Sikhs be picturized. Yeah, it's a visual depiction in the museum. How did the people of Punjab look like in the 15th century or the 16th century? What clothes did they wear, for example? Also, an important thing to learn was that how there are concerns of historical accuracy, yet one needs to present history in an accessible, in an easily understandable way to the audience. Yeah. There are religious concerns, there are political concerns, and all of these come together in the making of a museum. So when we make a museum, we take decisions about what is included, how is it to be included, and of course, what is not to be included, what should be left out. So while working for Virasat-e-Khalsa, I learned much about the Sikhs. I understood that they are well informed of the history, and also they were very keen to promote it, especially through museums. So I decided to learn a little more about it, and in my PhD, I studied the Bhai Mati Das Museum in Shishganj Gurudwara at Chandni Chowk. And our students here might be interested to know that this kind of work, where you study public institutions where history is used or presented as public history, and it deals with questions of how is history made accessible, understandable to a wider audience outside of the academic space, through things like social media, podcasts, Insta for instance, heritage walks, and also museums. And how are our ideas of heritage created through these platforms? So this is what is public history, and this is what is my area of work. So for me, it was a question of learning Sikh history through the museum, and also learning the history of the museum. In fact, my fieldwork at Shishganj Gurudwara was quite memorable. The first time I walked into the Gurudwara, I met a gentleman, his name was Mr. K.D. Singh.
we got talking, and he became my first source of information on the museum. He got me my very first books on the Gurumukhi alphabet, and in fact, he also gave me an impromptu session on how to write the alphabet. We never met again, and perhaps we might not recognize each other if we do meet again. But it was this generosity of the people I met in my research journey that has helped me even today. And from that first day at the Gurudwara and the museum till today, I've had the opportunity to talk to scholars, teachers, members of the Delhi Gurudwara Committee, government officials who made the museums. One of them is sitting here, Sardar Makhan Singh Ji, whose help was of great value to me, for which I remain very grateful. Sardar Tarlochan Singh Ji, who gave me some time to discuss museums on Sikh history. And I also met the painters who recreated this Sikh history for us to see on canvas, and of course, visitors to the museum. So today, I share some observations and some questions that emerge from these interactions. So what are Sikh museums and what makes them unusual and unique? Sikh museums narrate stories from the lives of the Sikh gurus, their followers, the teachings of the Sikh gurus, and the significant events in the history of the community. Now, there are a very large number of Sikh museums that have emerged in India, and all of them have come up in independent India, that is after 1947. The first one was Kendri Sikh Ajaibghar at the Darbar Sahib, which opened in 1958, also known as the Central Sikh Museum. Other prominent ones include Baba Baghel Singh Multimedia Museum at Bangla Sahib, Guru TEGH Bahadur Sikh Museum at Anandpur Sahib. I already mentioned the Virasat-e Khalsa. And more recently, there's been an interpretation center at Amritsar, just outside the Darbar Sahib complex, and Dastan-e-Shahadat at Chamkaur Sahib. Now, some of these museums exist as part of a Gurudwara complex, and others stand independently. Their display is unusual, for it is largely based on modern paintings rather than artifacts of historical value. These paintings show events from Sikh history. They are done in a Western academic style, what is also called realism, and it is different from what you saw in the murals or what you'll see in the miniature paintings. And I call them history paintings. So these paintings are not rare or antique or not even material evidence from the past, in the sense of a conventional museum object, nor are they relic items associated with the gurus. In fact, these paintings, which are part of the museum display, are widely available for use and reuse in popular culture as religious prints in bazaars. They are available on the internet. They are available as pictures in academic books, children's books, and popular literature. The exhibition we see outside also includes some of these paintings, and I'm sure all of you have seen these. Another factor which makes the Sikh museums different is that they rarely have a curator. It is typical for an artist to be associated with the museum. Moreover, the display is nearly identical in all museums, overwhelmingly based on the history paintings. It is these elements, when you put them together, which set apart the Sikh museums from conventional museums in both the Indian or even South Asian context and the Western context. So what is the story of Sikh past in these museums? In a typical Sikh museum, the history is presented in a chronological order, starting from Guru Nanak in the 15th century, right up to Guru Gobind Singh Ji. Then we come to the 18th century and stories of repression faced by the Sikhs. They struggled against the Mughals and the Afghans. It covers the martyrs and the Misl period. Then Maharaja Ranjit Singh's rule. Now this is a pictorial account of history. It's a very powerful and a highly emotional one too, this story. This narration of Sikh history comes with a strong moral message which seeks to highlight the uniqueness of Sikhism and especially a sense of pride in the Sikh viewer who's looking at these paintings in the museum. However, we get very little information about contemporary events.
For example, in the Bhai Mati Das Museum, which was my case study, the museum story jumps straight into, after Maharaja Ranjit Singh, it jumps straight into the 20th century, and there are only a very few canvases on, say, the Singh Sabha movement. There are pictures, portraits of revolutionaries like Udham Singh, like Bhagat Singh, but that portion in the larger history is rather small. Yeah. And of course, the two highly significant events which greatly affected the Sikh community, the partition of 1947 and the events of 1984, are not part of the Sikh museum. There are Sikh museums outside India too, in the diaspora. For instance, there is something called Sikh Museum Initiative, which is a digital project based in the UK. There is a Sikh museum, Sikh Heritage Museum in Abbotsford, Canada, which is at the oldest Gurudwara in North America. The museums in diaspora, differ in museums from museums in India, both in terms of numbers. They're far greater number in India, and also in terms of character. How is that so? The diaspora museums focus on the history and lives of the Sikhs in their respective countries. So for instance, Sikhs in the UK, and what has been their contribution in building UK as a country, or Sikhs in Canada. The objective is to present the Sikh community as an integral part of that particular nation, yeah, along with promoting an understanding of Punjabi culture, Sikh religious practices, and Sikh history. The Sikh museums in diaspora also closely follow globally accepted museum practices of documentation, display, and educational activities. So in conclusion, what all does this mean? And I think there are several questions which emerge from this information which I have shared with you. First, what is the idea of Sikh heritage in Sikh museums? What is being discussed as the Sikh past? Secondly, if the museum display is already easily available outside the museum, why do we need a museum for it? And why do we need so many Sikh museums? What is the significance of this phenomenon in today's world, in today's situation, present-day India? I think the answer to some of these questions may be found that if we study the creation of Sikh museums in context of developments in independent India, developments in Punjab, developments in independent India, social, cultural, economic, and political, we might find answers to some of these questions. And a detailed study of Sikh museums, I believe, is essential to understanding first the museum itself as an institution. How has it developed in a non-Western and a particularly South Asian context, a particularly Asian context? Museum studies, heritage studies is not a well-developed field in South Asian context. So using Sikh museums as a viewpoint to understand the institution of museum as it developed here in India would be a valuable thing to do, I think. Secondly, it is also essential to study Sikh museums because this is the community's self-perception of its place in the Indian nation and its relationship with the other communities in it. So understanding museums is a way, a contemporary way of understanding how the Sikh community sees itself and its heritage today. Thank you. Thank you, Dr. Singh. You actually finished on time, so thank you very much on that. Our third speaker is Professor Raval Singh, who retired as a professor in the Department of Punjabi, Delhi University. He has been the standing member of Delhi University, convener of Punjab Advisory Board of Sahitya Academy, and he has authorized various books and papers and has contributed in bringing Punjabi literature, art, and culture to the center stage. Professor Raval Singh. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ SGTB ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਹਿਸਟੋਰਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੰਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਿਊ ਹਿਸਟੋਰਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੁਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸਵਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। 1911 ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ 1913 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਤੋ ਗਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਲੂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹਿੰਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਭੇਡਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਟੀ ਪੀਪਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1908 ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਕਿ ਆਲੂ ਪੁੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਜੁੜੇ ਨਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ, ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਜੇ ਮਿਰਕਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੇਸ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਲੀ ਕੁਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੱਕ ਚਾੜੇ, ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੁਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਵੇ ਅਣਖ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਝੱਟ ਸੈਨਤ, ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਢੁੱਡਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਦਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਲਗਣਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਟਡ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਗੜਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਗਦਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰਾਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੰਗ ਕੁਮਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਜੁਦਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਦੇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੂਬ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘੋ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਪੁਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੂਬ ਕੀਤੀ, ਤਦੋਂ ਪੰਥ ਹੋਇਆ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਮਨ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਪੰਥ ਨੇ ਲਿਆ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਣੇ ਰਖਵਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਤੇਲ ਤੇ ਢਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਕੀਤਾ ਆਖੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰੇ, ਨੇਕ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਸਿੰਘੋ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਵੱਢ ਸੂਰਾ, ਨਿਤ ਰੱਖਦਾ ਓਟ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਮਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਕਰ ਖਵਾਰ ਵੀਰੋ, ਬੋਲੇ ਭੁੱਖੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਗਦਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਚੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਖੁਦਾਏ ਬੇਦਾਰ ਬੈਠੀ, ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਜੁੱਸੇ ਯੋਸ਼ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਤਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆਖੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਰੂਪ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਇਲਮ ਅਖਲਾਕ ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਧਰਮੀ, ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਜੈਸੇ ਬਲਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 18 ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵਾਂਗ 57 ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਖੂਬ ਰੱਖਣਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਿੰਘੋ, ਉੱਠੋ ਜਲਦੀ ਕਲੰਕ ਦਾ ਦਾਗ ਧੋਈਏ, ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਯਾਦ ਸਿੰਘੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਨ 57 ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਹੋਇਆ, ਆਇਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਵਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਜੇ ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ, ਜੱਟਾਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸਿੰਘੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ 500 ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ 5 ਦਾ ਪਵੇ ਘਨਘੋਰ ਬੇਲੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਰ ਬੇਲੀ, ਸਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਰੀ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਬੇਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you very much, Professor Singh. Now I would like to invite Shri Gurbej Singh Guraya. He is a senior public prosecutor, Government of NCT of Delhi, former Secretary, Punjabi Academic Delhi, and he has edited 5 books and dealt with honor killing cases as well as right cases, and was the legal associate with the LG of Delhi, and presently working on history and literature of Namdhari Sikhs and non-cooperation movement.
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰੂਏ ਰਵਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਠਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ 1850 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਖੁੱਸਿਆ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਆ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਵੇਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਕੌਤਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਐਮਏ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਗਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। 1857 ਦੇ ਗਦਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1857 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ, ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਉਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਜਿਹੜੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ। ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵੱਲ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਹਮਾਗੀਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਤਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਲੇਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ICS ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਥਾਪ ਕੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਠਾਪ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗਊ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਰਾਏਕੋਟ, ਇੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ, ਗਊਆਂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡਦੇ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਉਹਦੇ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਿਤਮ, ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਔਰ 2 ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਚੜ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਤਾ, ਗਊਆਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 'ਚ ਉਹਦੀ 3 ਮਈ ਡੇਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਟੇ ਨਾਈਲੋਨ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਆਪਣੀ ਰੱਸੀ ਆਪ ਵੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ 3 ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 2 ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 66 ਕੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਦਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ 1935 'ਚ ਜਦੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਖਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਆਨੰਦਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਖੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ 78% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਰਜੀ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 87% ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਨੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਹ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ,
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਜੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਰਾਨਾ ਘਰਾਣਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Now I invite Mr. Pratap Singh, the retired TIG and editor, Sikh Review. And I also request those among the audience, please kindly don't speak when the speaker is speaking, and you'll have plenty of time to, during the lunch time, to rebut whatever he or she might be saying. अच्छा अच्छा ओके 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 सर। Now I have the honor to invite Dr. Vanita, our ex-colleague from the Punjabi department. She received the Sahitya Academy Award in 2010 for her poetry title Kaal Peher Ghadiyan, current Vice President in the Indian chapter of the World Punjabi Congress. ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਇਹਦਾ ਗੈਮਟ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਗਮਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਦੋ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਰਸ ਔਰ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਸਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ, ਜੰਗਨਾਮੇ, ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 20ਵੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਕਾਰ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਬਰੀ, ਸਵੈਮਾਨ, ਸਿਰੜ, ਤਿਆਗ, ਬਲੀਦਾਨ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਨਕ, ਉੱਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾ ਪੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀ ਆਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾ ਪੇਟਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਰੀ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰੇਵਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ ਧਰਮ ਖਾਤਰ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। It's probably worthwhile remembering that history is never just about the past. It is always about itself in the present. History is very much contemporary activity that always looks to its own future as well as responding to the needs in the present. So, the future of the past is just as important as the past itself. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਨ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਪੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਸੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਬਟ ਇਫ ਟਾइम डजंट अलाउ मी सो आई स्टॉप माई पेपर हियर एंड आई से लोग यह नहीं पूछेंगे कि वो अंधकार का समय था वह पूछेंगे कि उस समय के शायर चुप क्यों थे साडे हिस्टोरियंस भी चुप ने वो पोलिटिकल हैजमनीज दे विच एक पासड़ इतिहास लिख रहे ने जे मुगल ने बाबा बंदा बहादुर बारे लिखिया ते असी ओनू फॉलो करते रहे जो उन्होंने कहा मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट गल्लां इत्थे लैके आई सीगियां जिन्हों की भी हिस्टरी ने रीडिस्कवर किया ते बाबा बंदा बहादुर दे टाइम ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਫਲੂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਛਹਿਰੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੱਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਦੂਦੂ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਫ ਓਨਲੀ ਦ ਵਨ ਕੋਇਨ ਫਸਟ ਕੋਇਨ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, ma'am. Really, you actually finished before time. And now I would like to invite Mr. Pratap Singh, retired DIG and editor, Sikh Review. Sir, please come. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਵਨੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ and I'll request the management ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ to discuss the there are a lot of doubts ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ historically she'll be able to put light on that one ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ youth ਵਿੱਚ especially ਜਿਹੜੇ budding writers ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ problem ਆ ਰਹੀ ਹੈ so they can clarify right now so that the next history when you write the books when you write they are corrected to the way it is required. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ he has been one of the best architect India has ever produced and the Sikh community has ever produced ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਔਰ UK ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ and it's recognized by everybody worldwide. A carpenter by profession, unpad, who rose to this light. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸੋ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਿਕ ਹਾਊਸ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਵੇ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਕੈਨ ਬੀ ਕਵਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਮਿਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕੋਈ, they are doing it. I think they are the people again to be recognized and promoted. Coming to the literature part of it, 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ ਫਰਮ ਕੈਲਕਟਾ took an initiative in 1953, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਰਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੌਣ ਸੀ ਆਦਮੀ? HR ਚੋਪੜਾ, one of the historian in ਕਲਕੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀੜ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਇਹ 4-5 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਹਿਰ। And today the Sikh Review has done 70 years with all the research books available, and most of them are digitized. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ right from 53, they can look at the website and be benefited. तो मैं इस ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ, and they hope to maintain the same thing. Thank you. So, thank you very much. In the end, I would like to invite Sardar S.P. Singh, former Director, National Museum, Delhi, and advisor to Shri Golden Temple, Amritsar. He is also the chairperson of the session. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ, ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਫੀਲਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟੈਂਜਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਿਸਟਰੀ ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੰਬਾਈਨ, ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਨਿਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਚਲੋ ਛੋੜੋ। ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਰਿਹਾ 1971 ਤੋਂ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੰਤਾ ਐਲੋਰਾ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਮਿਆਨ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਲਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਰਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਊਰਲ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਮਿਊਰਲ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਊਰਲ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ, ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਐਥਿਕਸ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਥੋਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਥੋਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਦੇਵਰ ਐਂਜਲਸ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੋਰਟਲਸ, ਦੇਵਰ ਐਂਜਲਸ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੋਰਟਲਸ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੋਈ? ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ। 2010 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਰਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ 'ਚ YouTube 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਕੱਲੋ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨੇ ਆ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੇਲ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਸਾਇੰਸ, ਇਤਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰਨੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 84 ਦੀ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਰਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਰਕੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਸਾਇੰਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਈਥੋਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ 3D ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। XRF ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਰੇ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਾਏ ਇਟ, ਦੀ ਓਰੀਜਨਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੇਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਊਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮਿਊਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਠੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਖੋ ਜਾਓਗਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਵੈਰੀ ਟਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਊਰਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਰਲਸ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਿਊਰਲਸ ਵੀ ਇਤਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਇੰਬੈਲਿਸ਼ਡ ਮਿਊਰਲ, ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਂਡੇਲੀਅਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1690 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ 1690 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ 1690 ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। 71.63 ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਬੜੀ ਰੇਅਰ, ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸ਼ੀਆ 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1553 ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੈਂ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ 'ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਹੈ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 225 ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25 ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ paintings have also evolved from Rajasthani, Persian and ਇੱਥੇ ਦੀ traditional Persian paintings। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਗੁੱਡ ਸ਼ੇਪ। ਇਹ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਕਸਰੇ ਫਲੋਰੈਸੈਂਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੂਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਸਪਲੈਂਡਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ, ਮੈਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼, ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਅ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਫੀਲਡ। ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਮਸਟ ਟੇਕ ਇਨਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਰਨਲ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰਨੇ ਆ ਇੰਚ ਕੰਟਰੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੜਾ ਤੜ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਮੈਥਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੈਥਡ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਐਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਢਾਕਾ ਦੀ ਬੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਚਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਪੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇ। ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਿੰਪਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਫਰੈਸਕੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਫਰੈਸਕੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਰੈਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਬਣਾਏ ਦੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਾਰਾ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸੀ, ਲੂਵਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚੋਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਾਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਭ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਲੱਗ ਸੇ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। I hope I have given my point of view. My point of view is multi-layer system. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਮਾ ਬਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਨਿਕਾ ਸਿੰਘ, DIG ਸਾਹਿਬ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵਨੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਖਸ ਨੌਨ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਆਵਰ ਫੂਡ ਹੇਅਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੈਲੀਡਿਕਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। SP ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦਿਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮਡ ਔਨ ਦਾ ਚੈਨਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰਪੇਜ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਤਵਿਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲੀਡਿਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ। Our guests are here with us. We welcome our guests to the valedictory session. I would request Dr. Mohinder Singh Ji, Director Bhai Veer Singh Sahitya Sadan, who is the chair for the valedictory session today, to kindly be with us on the dais and take his seat. जब लग दुनिया रहिए नानक किच सुनिए किच कहिए. Following the 3 days enriching deliberations of the first Sikh History Congress, I, Rupam Jasmeet Kaur, on the behalf of governing body, staff and students of Shri Guru TEGH BAHADUR Khalsa College, take the privilege to welcome you all to the valedictory session of first Sikh History Congress. I welcome our guests for the day, Professor Mohinder Singh Ji, Director Bhai Veer Singh Sahitya Sadan, Professor Charan Singh Ji, who will deliver the valedictory address, and he is the chairman of Punjab and Sindh Bank. I welcome you, sir. I welcome our guest of honor, Sardar Jagjit Singh Ji Dardi, who is a Padam Shri awardee amongst us. And I welcome Professor Rajkumar Hans Ji and Sardar Makhan Singh Ji. फिर डॉक्टर चरण सिंह और ठीक है।
Dr. Chalsan, Dr. Minder Singh. Ji. We all know that our college is named after Shri Guru Tegh Bahadur Ji. So before we begin with the proceedings of the session, I take the opportunity to say a few words on the legacy of Guru Sahib. Following the path shown by Guru Nanak Sahib, Guru Tegh Bahadur chose to sacrifice his life to protect the faith of the weak and inspired Guru Gobind Singh Ji to create Khalsa so that we may revive the undaunting spirits within the Sikhs and transform them into saint soldiers. These core values of Sikh tradition continue to inspire the Sikhs down the generations, one after the other, who leave no stone unturned in helping humanity and extending seva in a selfless way to all. And thus the tradition continues. So not taking much of your time, I would first introduce our guests who are on the dais with us today. The chair, Professor Mohinder Singh Ji. He is currently the director of the National Institute of Punjab Studies, Bhai Veer Singh Sahitya Sadan, New Delhi. Earlier, he taught history at Punjabi University, Patiala, and the University of Delhi before joining as director of Guru Nanak Foundations in 1982. Dr. Singh is the author of the Akali Movement, the Golden Temple, and several other works on Sikh history and religion. His research papers have been published in several Indian and foreign journals. Dr. Singh is on the advisory boards and executive committees of several national and international organizations. Sardar Jagjit Singh Ji Dardi. It is a matter of honor for us that Padma Shri awardee Sardar Jagjit Singh Dardi Ji has graced the dais on this occasion. He is serving currently as the chairman of Chaddi Kala Media House and is globally recognized activist for his role in the universal welfare of Sikhism by telecasting Gurbani live from various Gurudwaras. He has been honored with Padma Shri award in the current year by His Excellency the President of India for his contribution to journalism and education in the context of guiding the new generation. He has been awarded many other awards like Shiromani Patrakar Award by the President K.R. Narayanan and Shiromani Sahitkar Award. And Professor Charan Singh Ji, he has served as the non-executive chairman of Punjab and Sindh Bank and served as RBI chair, professor of economics at the Indian Institute of Management, Bangalore. He served as senior economist at the Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund, Washington, D.C. Dr. Singh has published extensively in different journals, mainly on public policy issues related to financial sector, banking and fiscal policy. He has also authored a book on debt management in India from Cambridge University Press and edited another on public debt management. He is currently working on a book documenting history of Indian banks, which have been operational for more than a century. And now I take the privilege to invite Professor Charan Singh Ji to deliver his valedictory address. Thank you. First we will welcome our guests with... Fine. So I invite Professor Charan Singh Ji to deliver his valedictory address. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਤੋ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਭਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਟਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰੇ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਖੋਜ ਭਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ 2004 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ IIM ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਕ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਕੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨੇ ਸੋਦਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲਿਆ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਹੈ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਸਿਰਫ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੋ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿਤ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ, ਆਲਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰ, ਕਮਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਵਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਾਵ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਔਕੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁਦਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੰਝ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਸੋ ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁਹਾਦਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਨੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋਗੇ, ਬੀਜੋ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਖੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਬੋਲਾਂ, ਸਵੱਛ ਹੀ ਵਰਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਕੁਛ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਨਿਆਓ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਥਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਏ,
ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਸਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੇਜਰਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਓਪਿਕ ਮੇਜਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਜਰਸ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ, ਲੰਬਾ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੰਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ 2.5% ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ 0.4% ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਕਿੰਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਝ ਸਿਰਫ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕਿੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਝ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ। ਗੁੜਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਾਰ ਕੋਠੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਮਾਇਆ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੜੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ? ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮਿਠਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੋਹ ਉਪਜੈ, ਪਾਓ ਦੂਜਾ ਲੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀ ਜਾਂ ਮਰਸਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 648 ਅੰਗ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਖਾਧਾ ਪਹਿਨਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ।
तिनका घर मंदिर महल सारे सब पवित्र हैं जिन्हीं गुरमुख सेवक सिख अभिहागत जाए वरसाते। तिनका तुरे जीन खुरगीर सब पवित्र हैं जिन्हीं गुरमुख सिख साध संत चर जाते। तिनका कर्म धर्म कारज सब पवित्र हैं जो बोले हर हर राम नाम हर साते। जिनका पोते पुन है से गुरमुख सिख गुर पै जाते। ये शब्द अंग्रेजी सार मैं पढ़ना चाहूँगा। The food, clothes and worldly possessions of those who are attuned to God are sacred. The homes, temples, palaces, rest shops are sacred, where the Gurmukhs, the selfless servants, the Sikhs, the holy ones go to rest. All the horses, saddles, horse blankets are sacred, upon whom the Gurmukhs, the Sikhs, the holy ones mount and ride. All the deeds, moral actions are sacred for those who utter the true divine name. Those Gurmukh Sikhs who have purity as their treasure go to their Guru. इत्थों साफ हो जाता है कि सिख मर्यादा विच सानू बिल्कुल माया तो डरन दी लोड़ नहीं हैगी। गुरु पातशाह ने एक गल होर सानू समझाई है, काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाने से। बह के आलसियां वांग सानू खान दे कोई नहीं सुझागा। काल खा के दसा नौवां दी किरत करके मेहनत करके उस चीज़ सानू सिखाई है। हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन नाल। ये तो मंत्र है। मैनू बड़े लोग पूछते हैं कि तुसी सारा दिन सिमरन किंज कर सकते हो, तो मैं कहना ये मंत्र तुहानू दिता गया है, हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन नाल। होर इस तो ज़्यादा की चाहते हैं असी? ठीक है, सानू ये सारियां चीज़ां फबदियां ने, महल माड़ियां फबदियां ने, सानू गुरु हिदायत देंदे ने, पर नाल थोड़ा जा समझाते भी ने। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। गुरु नहीं हमा परेगा अगर तुसी ठीक तरीके नाल ये सारियां चीज़ां दा आनंद नहीं ले रहे। सो अखीर दा मैं जिहड़ी पंक्ति पढ़नी चाहांगा गुरु महाराज दी बानी चों, वो सानू समझा रही है कि असी स्टैंडर्ड्स जिहड़े मेनटेन करने ने वो पहले अपने उत्ते उतारने ने। अवर उपदेश से आप ना करे आवत जावत जन्म। ये बहुत जरूरी है। प्रथमे मन प्रबोधो अपना पाछे अवर रिझा। सो पहले सारी चीज़ अपने उत्ते असी लागू करनी है। आई एम नाउ गोइंग टू शिफ्ट टू इंग्लिश to share my thoughts as to what does Sikh religion bring to us that inspires us, that encourages us, and that helps us to succeed in all walks of life. I've already mentioned that we do not believe in different sacred days, years, and months. For us, every day is important, every day is equal, day and night are equal. And therefore, I can work 365 days. Neither on a Sunday, nor on a Saturday, or on a Tuesday is it time for me to relax. I need to work all the days. The Sikh believes that you have to look long term and you have to plan long term. You may have a short term goal. For example, you want to build a career. For that, you may have to go and attend a medical college for 5 years. But that's a short-term goal. The long-term goal is you want to be a doctor and practice. So here we merge the short-term and the long-term, keeping the long-term in mind. In Sikh religion, again, family life has been stressed a lot. All the Sikh gurus who were in the marriageable age were expected to marry and have children and follow a family life. If you have a family life, it is obvious you will have to earn. And that motivates you, that motivates and encourages you to earn and live better. The Sikh institutions have been very democratic in their characteristic. The Maryada of Panj Pyares, also very democratic. But if you look from the times of Guru Nanak, you would notice that there have been always advisors to the Gurus, guiding forces,
with whom the Gurus would discuss. Guru Nanak himself speaks about interfaith dialogue. In Guru Granth Sahib, there's a writing by the name Siddh Gosht, where he engages with the best of best minds, the spiritualists of his time, and not sitting in one corner. He has traveled nearly 28,000 kilometers in his lifespan. I think he is the longest traveling sage in the world. And he engages in dialogue everywhere that he goes. And he doesn't go to normal places. He goes to those time, what you can call universities. He goes to those places. He goes to Banaras, where learned people are there. He goes to Mecca, where learned people are there. There is research that he even went to the Vatican. Guru Nanak believes in interfaith dialogue. He believes in understanding things. He believes in sharing his thoughts. He believes in understanding others. Not only that, just look at Guru Nanak and his democratic values. He does not treasure what he utters, which he says, Turki bani aayi, mardaniya, rabab wajah bani aaye. He also goes and collects bani of Kabir and Farid. And when he gives it to Guru Angad, he says, treasure it. And when Guru Arjan Dev Ji compiles it together, he places all those banis at par with Guru Nanak's bani and his own bani. That is the democratic value that we Sikhs have. We listen others, we tolerate to others, we understand, we share our thoughts. There's a dialogue, there's interfaith, there's trust, and that is how we proceed further. Sikhs are expected to lead a very healthy life. They are expected to follow certain tenets. Some control on what they eat, some control on what they drink, some control on what they consume, some control on how they're going to spend their evenings. Sodar di chonki lagegi. Not naach gaane, not cultural programs. Sodar di chonki lagegi. Natak chetak kiye kukaja, prab lokan ko avat laja. There's a healthy way of life. Sleep in time. Eat in moderation. No fasting. Eat in moderation. No feasting. Lead a healthy life. In case you fall sick, there is medicine. Guru Har Gobind Ji, and later we had the largest pharmacy, the best pharmacy, where even the Mughal emperors used to come and take medicines from us. So stay healthy. There's no caste system. If we don't want to believe in the Guru and still call myself so and so and so and so, the Guru is not saying that. The Guru has given you the caste, sing. The Guru has given you the caste, core. And you are all one. Your workforce increases tremendously. In other places, somebody can only do a cobbler's job, somebody only a carpenter's job, somebody only an intellectual job. But in Sikh religion, you are all one. The workforce increases tremendously. There is no discrimination on gender. The women can become a bodyguard of Guru Gobind Singh in 1700. Even today, you don't find women bodyguards. There's no discrimination on work. The banis of the Bhagats, which have been brought into Guru Granth Sahib, those Bhagats have been coming from different vocations. Some have been weavers, some have been cobblers. San nai hoya. They have been farmers. Ona cho pipa raja hoya. All vocations, short term, living on this planet during this picnic period, that's all. The soul is on a long journey, come a long distance, took the human life, will go a long distance. So therefore, respect for all gender, all colors, all creed, workforce is important. When Guru Maharaj set up the Amritsar city, who were the people who came to build that city? All types of people. We have been talking for last 2 days about the great empire of Maharaja Ranjit Singh. Who were the people in that empire of Maharaja Ranjit Singh? All types of people. There were Muslims, there were Hindus. All given respect. Masjid and mandir was built for them. All treated with equal respect. If you read the history of Maharaja Ranjit Singh, the wealth that he would get, he would share equally between the mandirs and gurudwaras and masjids. Equal respect. So the workforce increases because there's no discrimination. You are here
for the merit. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਖੋਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, we are thinking on long term basis, we believe in investment, we believe in saving, and investment and saving means, according to modern economic growth theory, they get invested, that creates employment, that is future income for all of us. So Sikhs have been asked, and I was reading some of the hymns for you, where it is clear you have to be kind to the labor. The labor has been also guided in Guru Granth Sahib. You can't be questioning your boss every now and then. You have to listen, take directions, and fulfill. Now, I didn't, because of shortage of time, didn't tell you that in the modern history of the world, the distinction between workplace and private life became very clear. Started with the Industrial Revolution, where it was documented. You come to the office just with your brain. I do not need a complete you. Keep your religion, faith, culture outside. There is a manager here. He will tell you what to do it, and get lost. You'll get paid for it. But Sikh religion doesn't believe in that. It believes in a holistic man. You come with your value system. That is why you find so much of frauds taking place in the modern world, because the ethical basis which the religion provides, the spiritual basis, has been devoid in the modern world, which only believes in, call it GDP or call it wage. Finally, I would like to say, as I have mentioned to you, we bring the investment system, the value system, the family, the work culture, and the value system that you have to work, do hard work, earn your living, and then you can go forward. As I've also mentioned to you, that the concept of Maya is no more the one which is generally understood. Maya here is anything which makes you forget God. So as far as Sikh religion is concerned, it encourages hard work. You build an empire, you are as good as a Sikh as who has not built an empire. Doesn't matter. How does it show up? The new cities which the Gurus established during their own lifetime, there are so many of them. Amritsar you all know, Anandpur Sahib you know, Goindwal Sahib you know, Kartarpur is there, then Kiratpur is there, Paonta Sahib is there, Taran Taran is there. The Gurus were not sitting idle. Many times when I read about the Sikh history, I feel we Sikhs, I do not know from where we got the concept. Cross your leg, close your eyes, sit and sway with the kirtan. I don't know from where we got this concept. If you just read the history of which we have just celebrated, Chamkor di Gadi, when Guru Maharaj had to leave Anandpur Sahib Kila and go and spend 2 days at Chamkor di Gadi, read the history. Pai Veer Singh has written it so beautifully. If there's an English version, Pai Minder Singh ji will be able to tell us those 11, 12 pages, that dialogue between the Sikhs and Guru Gobind Singh ji taking place. Still Asa Ji di War is being sung. And then everybody is fighting it out. They're trying to struggle it and tell the Mughals, we may be 40, but we are fighting with dedication. We are heavy on you. The Sikh kingdom, and I'm now in my closing stages. In the Sikh kingdom, 1708, Guru Gobind Singh ji gives up his human body. 1710, Sikh kingdom is established. Banda Singh Bahadur does it. And he sets up Lohgarh, Sirhan, Sadhaura. 1715, we lose it, we all know it. And then we know the punishment he got. But by 1752, Patiala comes back, the kingdom of Patiala. Still there for a very long time. Other cities which we set up were Faridkot, Jind, Naba, Multan, Kapurthala, Kaithal, Khalsa. And then 1799, we know the Punjab Empire. Okay. And once, when you talk about the Punjab Empire, we all know the things you have been hearing in the last 2 decades. Let me conclude. According to my understanding, the value system, which in the Western world, Weber had brought it in, and the Calvinism came in, where the religious and the spiritual values cast their impressions on your behavior, which finally reflects on your work culture. The blessings of the Gurus, who believed
which duniya save kamaiye. Live in this world. Earn. Maintain a family. Don't be worried about money. Don't be harsh to others. Don't exploit your labor. But live, earn, and successfully conduct your life. And if you can, and if you can happily live here, coexist with others, the future in paradise is also good for you. Thank you very much. Thank you, Dr. Charan Singh. This shows, his lecture shows the seriousness with which I think we should conduct ourselves as human beings. And that is what the Gurus taught us. That is what is our legacy. And now I would request Sardar Jagjit Singh Ji Dardi to come on the stage and share his thoughts. Dardi Sahab has been very kind to all of us, and he has been in the forefront of propagating the Sikh history. And also, the way he popularized the recitation of Gurbani on Chardhi Kala Time TV. We know, many of us, especially the students who are weak in Punjabi language, not only in India but abroad also, I have been listening their comments and very positive comments that they have learned how to recite Gurbani when they listen, the Chardhi Kala Time TV. And also, on many issues for the last almost 3-4 years, Chardhi Kala Time TV has been in the forefront of propagating the discussions which are taking place at various fora. Maybe it is the Shromani Committee or the Delhi Committee or the educational institutions. Chardhi Kala timetable has been very kind to Sri Guru TEGH Bahadur Khalsa College and the University of Delhi also, because whenever we request Dardi Sahab, he sends his team and spreads the message which is discussed in our conferences. We are really privileged that he accepted our invitation last evening, and that too very late, because we were late in inviting him, but he was very kind to accept, and he has traveled all through this fog, and he has reached Delhi. We, sir, express our gratitude to you for this. मैं हूँ दर्दी साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करांगा कि वो कुछ शब्द इस कॉन्फ्रेंस के बारे और बाकी कुछ और गल्लां कर सकते. Thank you. ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਥਾਨ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚਿੰਤਕ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1951 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ 1996 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ 1960 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1960 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 22 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ, ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ
ਸਬਤ ਸਿੰਘ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਸਬਤ ਸਿੰਘ ਤੈ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ, ਪੰਡ ਰਾਜੈ ਜੋ ਕਮਾਵਾ, ਤੈਮ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਦੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਇਤਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚੋਣੇ ਹੋਏ। 1849 ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1890 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ। 88 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਪਤਤ ਹੋ ਗਏ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਭੇਖੀ ਪਖੰਡੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 1880 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੇਟ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਲਾਈਟ ਬੰਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਡੇਅਰਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਔਨ ਆਕਸ਼ਨ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਰ ਜਿਉ ਸਾਜਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰ। ਜਿਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਏ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਬੰਬ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਦਰੀ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਬਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਪੇਖੈ ਆਖੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਰਵਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਰਿਆਵੈ ਤਾਹੇ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਹੀ तो ग्रंथ की रहेगी मेरे नाथ, ये ग्रंथ की रही तो पंथ की रहेगी, पंथ की रहेगी तो ग्रंथ की रहेगी। ये जे गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जरवाने खो के लै गए तो सिक्खी का नामो निशान खत्म, तो जे पंथ शहीद हो गया तो तां भी सिक्खी का नामो निशान खत्म। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोड़ी करो बचाओ, तो सतगुरु जी ने बोड़ी की। वो गुरु ग्रंथ साहब का पावन स्वरूप और थोड़े हुए बचे हुए सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ बचा के लै गए तो खालसा पंथ दोबारा संसार में प्रगट हो गया। ਜਦੋਂ 12 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 1500 ਮੀਲ ਪੈਦਲ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਜਨਗੜ੍ਹ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਵ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1895 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 127 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਛਾਪਦੀ ਹੈ 1940 ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛਾਪਦੇ ਨੇ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 124-25 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, 127 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫੀਸਰ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਦੀ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਸੀ। ਰਾਹਗੀਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। 3 ਸਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਕਹੂਟਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ 25 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਕਿ ਕਹੂਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ, ਜੁਗਤ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ 2.5 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਕਿ ਗੀਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ 15 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਹਿੰਦੂਸ, ਨਾਨ ਸਿੱਖਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲੀ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ, 1914 'ਚ ਬਣਿਆ। 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲੀਐਸਟ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਸਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਆਮ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਤੇਰਾ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ। ਖੀਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਆਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੈਰਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਔਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਾਟ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਲੀਸਟ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 13 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਨ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਕਲੂਡ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1972 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ,
ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬੈਂਕ ਛਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਤਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਤਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਲਮਾਨਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ TV ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਡੇਲੀ ਕੀਰਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਾਲਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਫੂਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੂ ਦੀ ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਅਸ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਟ ਅਸ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਐਨੂਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀਪ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। प्रोफेसर राजकुमार हंस जी। प्रोफेसर मोहिंदर सिंह जी। ਮੈਂ ਰਿਤਵਿਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਮੀਨੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੂਹੇ ਰਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਨਿਊ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅ ਲੋਟ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ
Dr. Minder Singh or Ragwinder ਹੋਰਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ. That speech is there already there in the public media. YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ speech available ਹੈ. Anybody can see that. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ what is next. ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਟਸ ਨੇ ਫਾਰਮਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਰਸ. ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ. ਰਿਸ਼ੀਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਜ. ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਮਾ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ UGC ਦਾ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀ. ਪਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਜਾਂ 4 ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ. ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ,
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮਸ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ। ਉਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 27 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 65 ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕਾਲਰਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਸਰ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟਰਗਲਸ ਫੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਂਪਟ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡਮ ਚੰਦਾ ਚਟਰਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਯੋਂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਕਾਲਰਸ, ਆਫਟਰ ਸਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਅਛਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ RBI ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਹਿਸ ਲੈਕਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਣ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਟਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਮ, ਡਾਕਟਰ ਜਗੀਰ,
ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਸੁਖਵੀਰ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ that we took this as a challenge. And I'm sure, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਓ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਰਿਤਵਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਰੂਪਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਿੰਮੀ ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜ਼ੂਆਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਤਨਵਰ ਜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਓਨ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ historically as well as in the fields of economics. We can debate those at any platform, any time other than this. So I would request Ritvik Bhattacharya to read the report, please. Thank you very much. Thank you, sir. Good evening, everyone. The first International Sikh Congress was organized with an aim to document the illustrious history of the Sikh community and the many contributions it has made towards the building of the Indian nation and its society. It began rather literally with the roar of Lieutenant General Gurmeet Singh, the Honorable Governor of Uttarakhand, as he urged the packed hall to live their lives in accordance with the core teachings of Sikhism, especially as they exist between the spectrum of divinity and valor. Giving examples from his own distinguished career, he narrated how Sikh ideas of simplicity, innocence, humility, and compassion have not only been his guiding principles but also a stepping stone towards success. He ended his speech by reiterating the need to rewrite the pages of history so that they can do justice to the strength and sacrifice of the Sikh community over the ages. Professor Yogesh Singh, the Vice Chancellor of Delhi University, echoed similar sentiments in his address and said it was time to fill the gaps in Indian history by giving adequate representation to the contributions of Sikhs in nation building, since Indian history is Sikh history. After Professor Singh, Professor Raghavendra Tanwar, Director ICHR, enumerated in his keynote address on the outstanding role played by the Sikh community during the freedom struggle. He added that their biggest contribution has been the spirit of rebellion against atrocity and oppression in general, a spirit that guided the way for the independence movement to follow. After the inaugural, in the first technical session of the Congress, Professor Amarjit Singh, Chairperson Guru Nanak Studies GNDC, Dr. Kulvinder Singh Bajwa, Head of Sikh History Research Department, Khalsa College, Amritsar, and Dr. Muhammad Idris spoke about the spiritual and cosmic lives of Sikh gurus, especially Guru Nanak Dev. This session highlighted the rich textual and literary tradition that the Sikhs since the times of the Gurus. Their radical and revolutionary teachings challenged the domination of the contemporary Mughal state. The session also proved that Sikhs not only have created history but have been actively and regularly registering history ever since the times of the Gurus. The second session, continuing the enriching discussion of the first, added on to the different aspects of the spiritual lives, teachings, and spiritual knowledges of the Sikh Gurus. Dr. Daljit Singh, Dr. Satinder Singh, and Professor Pratibha Chawla presented their papers to reignite the discussion on the historical importance of the sacrifices that the Sikh Gurus had to go through to ensure the continued freedom of the Indian nation. The papers also brought to notice how many liberal concepts thought to have originated in the West were in fact a legacy of the Gurus prior to their emergence in those Western nations. The first day ended with an excellent musical night by Bir Singh. Guests from across the globe, faculties, students, and their parents attended the concert and had a gala time listening to traditional and modern Punjabi songs.
The second day of the conference began with an invigorating session on the contribution of Sikh in the Indian Army throughout the history of the Indian military fights. While big academic names like Professor Harbans Kaur Sahu and Professor Chanda Chatterjee read the papers to trace the same, Dr. Vineet Nalwa, a successor of Sardar Hari Singh Nalwa, charted out the illustrious life, career, and sacrifices of her Grand Army General ancestor. As a treat, Lieutenant General Saeed Ata Hasnain spoke about 5 Sikh soldiers of different ranks who have, through their quick thinking and brilliant military strategy, ensured the retention of the legacy and history of Punjab and the country. He ended by stressing that these heroes need to be remembered and honored through not just academic conferences, but within everyday discourses as well. The next session, on the second day, focused on the ethos of Dalit empowerment within Sikhism. Professor Rajkumar Hans and Dr. Mridula Arora emphasized on the democratic nature of the teachings of Guru Nanak. They recounted how Sikhism opened its doors to the lowest of the low, and no distinction was made between hymns written by Sikh gurus and those written by the people to the lower castes when it came to the daily readings at the Gurudwaras. Guru Nanak Ji publicly denounced caste-based oppression and preached the twin ideals of Sangat and Pangat institutions without any distinction of high, low, poor, or rich. Professor Gurmeet Singh Sindhu argued that within Sikh history, even the subalterns, normally relegated to silence, have been able to speak and fight for themselves. Similarly, Professor Kuldeep Kaur Pava spoke of the heroic women in Sikh history and their illustrious contributions to the legacy. The closing note by Professor Balbir Madhupuri charted out how the Gurmat effectively challenged the barbaric practices of the conquering Aryan races. The third session focused on the ideals of empowerment and democracy within the Sikh doctrine. Professor Jaswinder Singh and Dr. Amapreet Singh Gill highlighted that democracy is about some values and not just adult franchising. The values of consent, equality, and liberty. Guru Nanak's philosophy created a free human being. Dr. Ranjit Kaur's paper explained the meaning and importance of Saka in Sikh history, which means any event which is included and observed in retrospect by history. Dr. Hardeep Singh's paper articulated the existing scholarly literature on the Gurudwara reform movement into 2 dimensions of religion and politics. Dr. Navdeep Kaur then spoke about how the 1947 partition was particularly unjust and painful for the Sikh community as they were rendered homeless. Finally, Dr. Rupam Kaur spoke about the princely states of the 17th and the 18th century Punjab and the fact that they have been mostly overlooked by academia. In his closing remarks, the chair, Professor Narang, urged the importance of finding a new idiom of study of Sikh history, a new idiom which is outside of Western influences and dominance. The final session of the day saw Professor Sukhdyal Singh, Dr. Paranjit Singh Mansa, Dr. Tarima Singh, Dr. Savinder Kaur, and a joint paper by Dr. Bharatbir Kaur Sandhu and Dr. Gurminder Singh. The session reiterated the injustices that the partition of India did to the Sikhs as it took away Sikh homeland. Professor Sukhdyal Singh further exposed the fact that Punjab is still being oppressed as land and water is being continually taken away. The session continued by speaking about the Udasis who maintained the Gurudwaras and their ideas about the philosophy of Sikhism, the importance of Jaita Ji in the history of Sikh existence and movements, the historical role that Gurbani has played for not just the Sikhs, but the advancement of science and knowledge as well. The final day of Congress saw once again a packed hall despite the biting chill typical of Delhi winters. The first session began with a paper by Professor Swaran Singh Kalon, focusing on the presence of Sikhs at a global stage, beginning with the earliest examples of connections developed by Sikhs with foreign lands. The second paper of the session was by Professor Nirmal Singh on the Sikhs in the US. He focused on the Sikh diaspora, starting with the role of Sikh soldiers fighting on the behalf of the Union Army during the American Civil War of 1865. And he charted out the military contributions that the Sikhs had to the US Army. He ended with a lamentation against the racial profiling that the Americans began post 9/11. Professor Amrit Kaur Basra's paper attempted to map the lived experiences of the Sikh diasporic community in Canada, focusing on the historiographies of Sikhs. He focused on educational ties between Canada and Punjab, leading to the establishment of trusts promoting professional education in Punjab. The linkages between the people of one nation spread across 2 countries were highlighted by the speaker. The fourth speaker, Mr. Jasbir Singh Sarna, gave a brief overview of the travels of Guru Nanak and other gurus to the Kashmir Valley, Ladakh, and other higher Himalayas. The linkage of other prominent Sikhs to Kashmir was also highlighted, including the now verified place of birth of Banda Singh Bahadur in Rajouri. Next, Professor Jagmohan Singh Gill spoke about how the immigration of almost all Sikhs in the 19th century was through Calcutta, the port becoming the gateway to the world
for the community. The Sikh community has maintained, he added, the links with Eastern India for the last several centuries. Finally, Dr. Jagir Kaur focused on the linkages between travels of Guru Nanak, his ideals, and the ideas being propounded in modern times, especially communal harmony and multiculturalism. Echoing many presenters before her, Dr. Kaur pointed out that Guru Nanak was the first to acknowledge the rights of plurality of cultures and civilizations, all of which, in his opinions, were guided by the divine providence. He was the first to present the concept of truth, justice, beauty, and goodness in a form which transcended the narrow bounds of regional cultures and civilizations. The final technical sessions of the day and the Congress began with Professor Seema Bawa speaking about the rich traditions of Sikh art, mainly focusing on the murals, miniatures, and iconographies present in various Gurudwaras and palaces. Dr. Kanika Singh's paper then went on to speak about the distinct nature of museum representations in Sikh traditions across South Asia and the West. Professor Ravel Singh's paper spoke about how the Gadar Leher and the poetry of the movement created Sikh identity. Sardar Gurbej Gauria then spoke about how the Namkari movement in fact began earlier than what's usually noted, especially as Dr. Vanita after pointed out, the need to read certain devotional texts like Guru Nanak's Bani as a piece of literature to get a better understanding of contemporary times. Finally, Dr. S.B. Singh, the chair of the session, stressed on an interdisciplinary approach, including science and technology, to recover and preserve the rich history of Sikh community. This effectively ended the 3 days' worth of rigorous technical sessions that made the Congress one of a kind and quite seminal. I hope that this Congress will become a tradition to bring forward to the world the history of a community that has made the Indian nation what it is today. Thank you. Thank you, Ritvik and Rupam, for compiling this report very, very comprehensively. मैं इस तो पहले कि चेयरमैन साहब गल कर मैं एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੀਮਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਔਨ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 9th 10th and 11th you know this will complete our full week or ਅਸੀਂ 11th ਨੂੰ we will have another digital valedictory function which will be addressed by Dr. Gurinder Singh Mann ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਇਨ ਦੋਜ਼ 3 days ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ we have invited them and these will be equally inciting sessions on the net and we request you that. I am also grateful to other colleagues, Dr. Harbans, Masha ji and many more, I shall be forgetting their names whom I forget to mention. So all of them, they contributed very significantly. Siddharth Lochan Singh. ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਦੀ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਆਏ ਦੇ ਸਿਰ ਬਸ ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੋਈ ਲੈ ਬਾਅਦ में पाठ लेंगे खत्म हो गया सर
Sat Sri Akal, very good evening to all of you. On behalf of my esteemed institution, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest of the inaugural session, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, Honorable Governor of Uttarakhand, who spared time from his busy schedule to grace our inaugural session. Sir's presence was truly inspiring for all of us. He not only touched our souls, but have inspired us to give our best as academicians for the writing of Sikh history. It's my great privilege to express our gratitude to our chairman, Sir Tarlochan Singh Ji, who is always keen to serve the cause of Sikh history and the holistic growth of the college. This conference would not have been possible without the generous support of Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, Indian Council of Historical Research, Indira Gandhi National Center for the Arts and University of Delhi. We are thankful to our parent body, Delhi Sikh Gurudwara Management Committee, and especially Sardar Harpreet Singh Kalka Ji, President, and Sardar Jagdeep Singh Kahlo Ji for their gracious presence in the college events, and they are always very, very encouraging for all our endeavors. We appreciate their unflinching support to overall growth of the college. It is a matter of great pride for us that this Congress is a joint collaboration with ICHR, the most respected body of historical research in academia in India. We are deeply thankful to Professor Raghuvendra Tanwarji, Chairman, and Professor Umesh Ashok Kadamji, Member Secretary ICHR, for their valuable academic guidance and encouragement, and of course, the generous financial support. IGNC has repeatedly and recently provided a pivotal role in celebrating Prakash Parv of Shri Guru Nanak Dev Ji as well as Shri Guru Tegh Bahadur Ji. We are thankful to Dr. Sachidanand Joshi Ji, Member Secretary, IGNCA for his constant support. This is a wonderful movement that our esteemed university, University of Delhi, is celebrating its 100 years. We are thankful to our Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Ji, for encouraging us to organize this Congress as part of the university's centenary celebrations. Sardar Vikramjit Singh Sahani Ji has always motivated us to organize such events which promote the spirit of culture and heritage. We are thankful to him for generously supporting all our endeavors. In this Congress, we missed him, but his encouraging presence was always there with us. Sardar Harcharan Singh Nagji has always supported us with a large heart. It was a warm feeling and a matter of great pride that prominent luminaries of Sikh diaspora like Professor Nirmal Singh Ji, Professor Swan Singh Kahlo Ji, Sardar Ajaib Singh Chetha Ji, Sardar Sardul Singh Ji, Sardar Sukhi Bhat, Professor Gurinder Singh Man, Professor Sukhdyal Singh Ji made an exemplary effort to be physically present and encourage our humble effort of beginning first Sikh History Congress. We were overwhelmed not only by the academic guidance, but by the warmth and encouragement and validation of all of you. Professor G.S. Mann and few others who could not come in person, we are confident that their hearts and souls were with us in this entire endeavor. We are deeply touched by Professor Charan Singh Ji agreeing to address the valedictory session on such a relevant topic. Thank you very much, sir, for your enriching and pertinent address. We would take this opportunity to express our gratitude to Punjab and Sindh Bank for their generous financial support. It is a matter of great satisfaction that this bank is retaining its traditional commitment to Sikh heritage. We must make special mention of Dr. Mohinder Singh Ji, Director Bhai Veer Singh Sahitya Sadan, who has always been very supportive and encouraging to all our endeavors.
In fact, your inputs today, sir, are taken very seriously, and we'll review our entire next programs in that light. We are privileged to have in his personal capacity as well as director of Bhai Veer Singh Sahitya Sadan, he has ensured that we have a beautiful exhibition, and this kind of display is something which is actually adding to the entire knowledge of our students. So we have not misused your exhibition. It's only me and Rupam who have not been had the opportunity to view it with some peace of mind. In fact, deriving inspiration from his exhibition, our own Pinhole Society, that is Photography Society, our own students read about the Sikh history and clicked some beautiful shots which are displayed in the Jannat of the college. We would like to express our gratitude to Sardar Jagjit Singh Ji Dardi Ji, Padma Shri Awardee, Chairman Chardi Kala Time TV, to accept our invitation to grace the occasion. Thank you very much, sir. Now moving to the, we are privileged to have Professor Makhan Singh Ji amongst us. Sir, we are grateful for your presence on this occasion. Your works on Sikh history, your quest for knowledge has inspired and enhanced our understanding. Now, moving to the Khalsa family. We are proud to have Sardar Rishi Preet Singh Sachdeva of Pal Mohan as a young and vibrant treasurer of the college governing body, and he is always so encouraging and forthcoming and always so helpful in all our endeavors. He is amongst one of us as faculty, as students. He is a dear soul to all of us. The key motivation behind this entire Congress comes from our principal, sir, Professor Jaswinder Singh Ji, who is a true visionary and a powerhouse of energy. It's difficult, rather impossible, to express his contribution as a team leader, and whatever you have witnessed in last 3 days could not have been possible without his Midas touch. Professor Surinder Kaur, our new vice principal, has played a significant role in organizing this event. She has a gracious, grounded presence worth emanating. Professor Vimal Rar, Joint Director of Guru Angad Dev Teaching Learning Center, has played a pivotal role. Faculty Development Program entitled Understanding Sikh History for Higher Education is being conducted by the able team of Guru Angad Dev TLC under unmatched guidance of Professor Rar. Thank you very much, ma'am. We owe sincere gratitude to the heartwarming support and gracious presence of the principals and the staff of our sister institutions. And how can I miss the young students accompanied with their teachers of our sister schools who braved the Delhi chill to grace yesterday's technical sessions too? We are proud to announce that Shri Guru TEGH BAHADUR Khalsa College is a protagonist of convening the first Sikh History Congress, articulating our commitment to the enhancement and advancement of rich Sikh history's cultural legacy. This Congress could not have been possible, and certainly not such a great success, without the support of our backbone, the galaxy of our resource persons. Their engaging presentations were not only thought-provoking and enriching, but very often forced us to self-introspect as a community. We are deeply indebted to the illuminous galaxy of all our resource persons. I won't shy away from saying, Sare Sikh history scholars, tusi chha gaye ho. We are deeply indebted to eminent Sufi singer Veer Singh Ji and his team for treating our ears to musical recitations of Guru Sahiban the messages in the cultural evening held on 5th January. आज मैनू कोई चिट नहीं मिलेगी तो मैनू फुल फ्रीडम है, मैं अपनी गल साझा कर सकनी हाँ. दे तो नहीं रहे हो ना? दे रहे हो? चलो वेट करो फिर. As often happens in such events, there are few omissions too, and I take full responsibility of those gaps. Our duty chart inadvertently missed out on officially tapping the support of many of our senior-most and capable colleagues. Despite our mistakes, they stood by us rock solid, and the organizing team is thankfully to them for the same. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ. I would like to make special mention of Dr. Shashikant. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ hospitality team ਵਿੱਚ ਨਾਂ नहीं ਸੀਗਾ, but Shashikant ने इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में हमारे सब अजीज गेस्ट का
गर्मजोशी से दिन रात ध्यान रखा. We are apologetic to all our college resource persons who could not be given time to make their presentation. I owe them sincere apologies. This Congress would not have been possible without the active support and participation of our vibrant teaching fraternity. I would like to acknowledge the super duper support of the conveners and co-conveners of all the committees. किस किस का नाम लें? आने से पहले कॉलेज स्टेज सजी होती थी. Very often, many of us were working till late night, so we were at times little late to get into the action. Dr. Guru Kripal sir, Dr. Virender Mehra sir, Professor Sukhbir Singh ji, and our dear Biti sir ने सानू हर वेले इन्ना स्वादी ते elaborate खाने खुआए ने कि साडे पेट भर गए, जबान ते आँखां मांगे मोर वाले मोर्ची रहंदियां सीगियां. हर वेले गरम गरम कॉफी दा लंगर is going to be a cherishable memory. Thank you so much to all of you. दिल, आँख और हम सब के वेट गेन के लिए आपके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. वैसे तो हम बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, फिर भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना होने देने के लिए डिसिप्लिन कमेटी का शुक्रिया. अब आते हैं हमारी सोशल मीडिया टीम पर, जिन्होंने सिख हिस्ट्री कांग्रेस की अनप्रेसिडेंटेड कवरेज की हिस्ट्री क्रिएट की. मीडिया के उन सभी साथियों का, स्पेशली मिस्टर अतुल सचदेवा जी, मिस्टर BS सोडी, and all our dear and respected media person who assisted us in carving out a niche for ourselves. Thank you, and we owe a great thank you, gratitude to all of you. Within the Khalsa family, I must make special mention of Dr. Ritvik, Dr. Amrendra, Dr. Gurdeep Kaur, Dr. Gaganjot Singh, Dr. Harpreet Singh, Dr. Shweta, Dr. Aditya, Dr. Tarun, Dr. Mushtaq, and Dr. Armin, and anticipatory apologies for any omissions. Play safe. We must make special mention of the immense technical support and facilitating live streaming by the faculty of our computer lab. Our young and always smiling Dr. Pooja and Dr. Sakina, our technical staff, Sardar Avtar Singh ji and Sardar Harpreet Singh ji were of great help. Now I must mention Dr. Harbans Singh ji's contribution, who worked as a bridge between Chairman Sir and the organizing team for the minutest details. Now I must make mention of few friends who were just one call away. Phone wali hove ya awaz wali, koi bhi, they were there for our help. Dr. Nimmi Singh, Dr. Nachiketa, Dr. Dipali Sharma, Dr. Rajshri Dhali, Dr. Inderpreet, Physical Education, Dr. Asad Ahmed, Dr. Parminder Kaur, Dr. Jagir Kaur, Dr. Ruchi Kaur, Dr. Ravinder Kaur, Dr. Bibhu Prasad, Dr. Masha, Professor Inderdeep, Botany Department, Dr. Gurpreet, Dr. Maneet, and Dr. Sheetal. Thank you so much from the core of my heart and everyone's heart, all dear friends, making the journey so very smooth for all of us. Now, last but not least, basically, I must say that our students have not only been our inspiration to conduct such an academic event, but the strength of our entire journey. Our volunteers have been available day in and day out. Thank you so much, our dear young friends. This Congress, administrative staff, this Congress could not have been managed so smoothly without the generous support of funds. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ contributions ਦੀ line ਹੋਣੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I must mention the support and help provided by the administrative staff and our service agencies. Without their support and constructive help, we would have limped, and I'm sure we would have limped badly and painfully. So thank you, all of you, one and all. I must make special mention of our administrative officer, Sardar Jarnail Singh ji, and under his able guidance, Shri Vijay Shankar ji, Shri Karuna ji, Sardar Prabjot. Their willingness to help with a smile is an important component of our journey. Our volunteers have been of great help, and I owe them a special thank you. Now, getting back to our agenda, as Tarlochan sir, principal sir, everyone has pointed out, I also have few inputs. Dear respected chairman sir, principal sir, and all our esteemed guests, SGTB Khalsa College family has proved its mettle. In this entire endeavor of organizing first Sikh History Congress, we have managed to create and accentuate the feeling of brotherhood and sisterhood in this small universe of Khalsa College. Khalsa College, chha gaya. Thank you, one and all.
Now it's a humble request to all the illuminaries of Sikh heritage and culture in India and staying abroad to show us the direction and guidance to create a new niche and new working research opportunities for all of us. Thank you very much. And in the end, you know, Pratibha ji, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. She was the co-convener. In fact, I just slipped into the whole thing. In fact, Pratibha, Rupam, Rajshri ji, they made this concept possible. Before we recite the national anthem, I would request you, after the national anthem, we will gather outside. We will have a cup of tea. That is the departing tea for all of us. Hanji, that's so great. Our children will recite the national anthem. Please, let us stand. Our students Tanya, Harman and Anuj, they'll recite the national anthem. Let us all stand for the anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. तय मार दो यार. इंदिरा